Küçük şehirde kurumsal bir şirkette çalışmak, geleceğe daha güvenle bakmak demek. Çok çalışmak, çok yorulmak, bütün eserlerinize, çocuğunuza dokunur gibi itinayla dokunmak, hayatın zorluklarına karşı ayakta sağlam durabilmek. Anadolu kültürüne karşı büyük bir sorumluluk taşımak demektir. Bu nedenle Anadolu kültürünü dünyaya tanıtacak, akademik bakış açısına sahip kültürel miras taşıyıcılarını yetiştirmek demektir. Herkes tanıdığı bir ortamda güvende olmak demektir. Welcome everybody, welcome dear participants, ministers, mayors, partners and friends. After these beautiful images and inspiring images from Kutaya, we are very pleased to start this opening plenary of the Intermediary Cities for Equal Rights and the UCLG Intermediary Cities Forum. Since the very first forum in Chefchaouen, a lot has happened since 2018. There were few of us that were talking about intermediary cities back then. Some of us were talking about secondary cities, but very few were talking about these cities that play such an important role in the urban era. As we always say, the urban era is not about metropolis only, but it's about all of these hubs that are getting bigger and bigger every day, and that have very important role in ensuring service provision to the citizens that are moving from the rural to the urban areas and vice versa. For us, the rural-urban continuum is truly a symbiosis, and the one cannot be detached from the other. The urban era is a territorial era. Where we realize that all the territories are interconnected, and that we need to ensure that equality in service provision prevails. And from that perspective, and knowing that size doesn't matter, we talk about intermediary cities from the perspective of the role that they play in the territorial approach. That's why we have put this process in place. For us, the forum is a gathering every 2 years, but it goes beyond that. It's a continued working space of our membership. As you know, United Cities and Local Governments has over 250,000 members around the world, all very diverse, and the immense majority of this membership is intermediary cities and gathered in associations. So it gives us great pride to be here with you today, hosted by the beautiful city of Kutaya, which many of us will be seeing in person in a couple of days, and to open up this dialogue, which actually already started
throughout the year with very important developments. A dialogue about intermediary cities and their role within the context of the G20, a very important collaboration also with our colleagues from the OECD that are also here with us, and complemented by the long-standing partnership that we have with Cities Alliance. We also have very special relationships with some national governments that have a very clear vision about full territorial development and the role that intermediary cities need to play. And it will come as no surprise to you that the government of Morocco is a very important supporter and inspiration for us under this fight. The advantages of intermediary cities are too many to mention. Throughout this forum this year, we have wanted to highlight the important role they play in the climate emergency. We also want to emphasize the important role that they need to play in the human dimension, and we have seen with the COVID pandemic how relevant this role is. The role in the rural-urban linkages that I was talking about, but also in the development and addressing some of the challenges that our democratic systems and governance systems are facing. So we started yesterday with very interesting discussions around climate. Today we're going to be talking about water justice. We will talk on Friday about democracy. Today in the opening, we want to give a strong overview of the important roles that they can play and where the space is for intermediary cities in the agendas of very important developmental partners. So without any further delay, I want to start by thanking the mayor of Kutaya, the president of the Intermediary Cities Forum of UCLG and mayor of Chefchaouen, both here with us today. But we will start with a very important partner for us. With the Vice Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy. The G20 presidency of Italy has marked a very important difference, a change in the way the G20 looks at intermediary cities. And for your partnership and for your presence here, we are truly, truly grateful. Dear Marina Sereni, Vice Ministra, benvenuta, siamo veramente lieti di averla con noi oggi. Thank you very much, dear friends from the United Cities and local governments, Your Excellencies. I am pleased to address this second World Forum of Intermediary Cities on behalf of the Italian G20 presidency. This important event comes at a crucial moment for intermediary cities around the world, particularly in developing countries. The crisis hit them particularly hard, but cities and local authorities are also playing a leading role in addressing the impact of the pandemic and in implementing policies for the recovery. In my opening remarks, I would like to focus on three main points. First, why Italy decided to place intermediary cities on the G20 agenda on sustainable development. Second, what the G20 is doing to support the role of intermediary cities, especially in developing countries. Third, what could be the next steps for this important agenda? Why Italy decided to place intermediary cities on the G20 agenda on sustainable development? Intermediary cities play a crucial role for sustainable and inclusive development. Surprisingly, they do not receive the attention they should in the international agenda. Indeed, cities, especially the small and medium ones, represent critical actors for an inclusive, resilient, and sustainable post-pandemic recovery. In addition, they are best placed to localize the sustainable development goals within their communities.
In Italy, small and medium-sized cities represent places where businesses meet local communities, where civil society and institutions have the chance to build trust. We also have a tradition of decentralized cooperation experiences, which is the result of the ability of regions and municipalities to mobilize various actors and resources of territories by building partnerships for sustainable development. We are convinced that there cannot be a lasting solution to the multiple crises we are facing without the full involvement of local authorities. For these reasons, and building on these experiences, the Italian presidency of the G20 has identified among its priorities the need to focus on territorial development and the localization of SDGs. For the first time in the history of the G20, G20 ministers of development and international cooperation met in Matera on June 29 to reaffirm the commitment to support an inclusive, resilient and sustainable recovery in developing countries and accelerate progress on the implementation of the 2030 Agenda. In their final communique, ministers recognized that, and I quote, intermediary cities offer a significant but often unexplored potential for achieving the SDGs at the local level and can play a determinant role in concert with national governments to advance a development model that is more inclusive, resilient, and sustainable and leaves no one and no place behind. End of quote. I believe that this political endorsement represents an unprecedented opportunity to raise attention on intermediary cities within the international agenda on sustainable development. However, high-level political ambitions must be followed by concrete and collective actions in order to generate impact and achieve results. This brings me to the second point, what the G20 is doing to support the role of intermediary cities, especially in developing countries. The G20 Development Working Group is the body in charge of coordinating the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development. At the same time, the DWG aims at supporting developing countries and the most vulnerable people in the world. This year, under the Italian presidency, the DWG agreed to establish a G20 platform on SDG localization and intermediary cities. Its mandate aims at mobilizing political support and maximizing synergies across existing initiatives in order to address some of the major gaps that these cities face to realize their development potential. The platform will be launched by the end of this year. The Development Working Group has also developed 10 high-level principles on city-to-city partnership for the SDGs. Building on these principles, in the next years, the G20 platform aims at preparing a compendium to support the generation on a voluntary basis of pilot projects or new partnerships between intermediary cities and territories in the G20 and partners countries. The role of cities and local authorities has also been a key G20 priority during the Italian presidency. Let me remind you that we organized the first ever G20 Energy Climate Ministerial Meeting, which acknowledged the strategic importance of cities in achieving national climate policies and accelerating sustainable energy transition. The G20 ministers endorsed the Smart, Resilient and Sustainable City Action Plan, which sets out general principles to guide voluntary measures for more sustainable cities. Finally, last week, the G20 high-level conference on local infrastructure investment focused on the role of local authorities could play both in infrastructure assets management as well as in the provision of services.
Next steps. Let me turn now to my third and last point, possible next steps. Dear colleagues, at the upcoming G20 summit, which will take place in Rome at the end of the current month, G20 leaders will officially endorse the launch of the G20 platform on intermediary cities and SDG localization. This important achievement comes from an open and inclusive dialogue with the relevant stakeholders on the localization of SDGs. Italy is committed to support the G20 platform and to work closely with all interested actors, in particular with the United Cities and local government and its network of mayors, the U20, and all partners intervening today during this important event. Overall, I believe that with your support and engagement, this initiative can help raise awareness and attention on the role of intermediary city within and outside the G20 and contribute to design and implement effective policies and approaches on the localization of SDGs. Thank you for your attention. I wish you a successful forum. Grazie mille, Ministra, veramente parole molto importanti per noi. A very strong message, a very clear vision of the role that intermediary cities can play in development. We are very grateful that the notion of decentralized cooperation and city-to-city cooperation comes up very, very strongly as well in this vision. And rest assured that United Cities and local governments will continue working with you and also around the platform. I think it's a great initiative, and we will be hearing also from the OECD Development Center Director that we know will play a strong role there. So thank you very much for this. And without further ado, I would go to one of those national governments that joined this vision from quite early on, because they had a vision at national level, but also because the territories in Morocco were very strong actors in United Cities and local governments with a strong vision about this unified perspective of development. I am really, really pleased to introduce to you all Mr. Khalid Safir, Wali, Director General of Territorial Communities, Ministry of the Interior of the Kingdom of Morocco. C'est vraiment un plaisir, Monsieur, de vous avoir ici avec nous. Nous sommes très reconnaissants de ce travail qu'on fait ensemble. Merci d'être là. À vous la parole. Merci, Madame la secrétaire générale de notre hôte, donc CGLU. My speech will be in French. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc a abrité en juillet 2018 le premier forum mondial des villes intermédiaires dans la ville de Chefchaouen. D'ailleurs, le maire de la ville est présent avec nous dans ce panel. Ce forum qui a été le premier rassemblement mondial dans le cadre d'une démarche participative d'écoute et de valorisation des villes intermédiaires, ayant au cœur du dispositif une plateforme innovante pour la définition d'un agenda mondial spécifique à ces villes intermédiaires. Le choix du Maroc pour abriter cette manifestation de portée mondiale témoigne de ses efforts en matière de développement économique et social et des étapes importantes qu'il a franchies sur la voie de l'implémentation des agendas mondiaux, ainsi que son positionnement en tant que membre actif dans la dynamique internationale pour la soutenabilité de la planète. D'ailleurs, le Royaume avait abrité la COP22 dans la ville de Marrakech. Cette rencontre internationale de haut niveau était marquée également par l'adoption de la déclaration de Chefchaouen portant charte des villes intermédiaires, à travers laquelle dirigeants et représentants de ces villes ont considéré avec grand intérêt l'expérience marocaine en la matière et l'appui précieux fourni par les pouvoirs publics pour l'organisation et la réussite de ce forum mondial, vu les perspectives qu'il ouvre pour le meilleur repositionnement de ces villes dans l'agenda mondial. Le Maroc a saisi cette opportunité pour la signature d'un accord avec notre hôte, CGLU, mais aussi avec CGLU Afrique
et ONU Habitat pour l'élaboration d'une stratégie nationale des villes intermédiaires au Maroc dans l'optique de promouvoir un développement territorial et urbain, levier pour une croissance inclusive, résiliente et durable. À cette occasion, je voudrais remercier nos partenaires pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer pour l'atteinte des objectifs de cet accord et saluer la qualité excellente de la coopération que nous menons ensemble pour l'aboutissement de ce projet. La signature de cet accord exprime notre volonté de promouvoir un développement territorial et urbain au niveau local, régional et national à travers les villes intermédiaires comme instrument d'implémentation des agendas mondiaux dédiés aux villes intermédiaires en tant que segment important dans l'armature urbaine et dont le rôle est unanimement reconnu aux côtés des métropoles et des grandes villes et comme interface du monde rural avec son armature urbaine. À cet effet, l'illustration de sa mise en œuvre s'articule autour de deux éléments clés jouant un rôle essentiel dans toute approche de génération d'une résilience, la gouvernance et les systèmes de vie, étant convaincus qu'ensemble, ils composent les fondements premiers de tout processus de résilience optimale. Excellences, mesdames et messieurs, les villes intermédiaires sont une catégorie qui se positionne dans l'armature urbaine marocaine de par les relations que ces villes entretiennent avec leur environnement ou qu'elles aspirent mettre à contribution pour créer de la richesse, mieux asseoir les égalités territoriales et générer du développement économique. Ces villes ont un rôle stratégique dans le système urbain sur 4 plans. Le premier plan étant le renforcement de la résilience du réseau urbain en tant que mécanisme de gouvernance, d'organisation des infrastructures et de répartition spatiale des fonctions urbaines et des services publics en mesure d'assimiler les perturbations et les menaces qui pourraient se manifester sur le plan environnemental, sanitaire, économique et social. Au deuxième plan, l'équité territoriale et le développement des territoires décentrés ou déconcentrés ou décentralisés par le renforcement de la compétitivité et de l'attractivité des équipements à effet structurant, l'amélioration du bien-être à effet structurant, l'amélioration des disponibilités foncières, ainsi que l'amélioration du bien-être global des citoyens. Au troisième plan, l'intégration des villes en réseau leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans la résilience économique, sociale et environnementale. Et enfin, en quatrième plan, les villes intermédiaires ont la taille idéale pour le développement d'approches innovantes et efficaces en matière de participation citoyenne et de démocratie participative. Face à ces enjeux urbains complexes, de profondes réformes ont été engagées pour rectifier les défaillances constatées, aussi bien au niveau du dispositif juridique qu'au niveau de son application, en vue de le moderniser pour le rendre en phase avec les grands défis en face, dans l'objectif de rationaliser l'espace urbain et répondre aux mutations sociales, économiques et spatiales dans notre pays. Le Royaume du Maroc s'est engagé dans des choix stratégiques qui proposent de répondre à des défis intérieurs, mais également à des défis internationaux, en vue d'un alignement avec les dynamiques internationales. En effet, le Maroc a engagé des réformes constitutionnelles et législatives profondes visant à bâtir des bases solides de développement économique et à améliorer les conditions sociales à travers notamment la politique de régionalisation avancée. Les changements et dynamiques ayant accompagné la croissance des villes avaient certainement des conséquences sur l'organisation du territoire national, exigeant ainsi des pouvoirs publics de reconsidérer la ville et de l'intégrer dans une vision stratégique globale et cohérente. À cet effet, différents programmes et stratégies ont été mis en place par les pouvoirs publics visant l'amélioration du cadre de vie de la population démunie en général et dans le milieu rural en particulier, notamment par l'éducation et la santé à travers l'initiative nationale de développement humain, INDH, qui est l'exemple des stratégies intégrées avec son programme phare visant la réduction de la pauvreté en milieu rural et dans les quartiers périphériques des villes. Les multiples défis auxquels ont été confrontées nos villes ne se limitent pas au rattrapage des déficits de tout genre, mais nécessitent d'anticiper les contraintes qui sont posées par la croissance rapide de la population urbaine d'une part et d'assurer les besoins actuels et futurs du développement durable d'autre part. Les principaux défis à relever concernaient notamment, en premier, le déficit cumulé en logement pour accompagner les politiques de restructuration des quartiers d'habitat non réglementaires et la résorption des bidonvilles, ainsi que dans les différentes formes de l'habitat précaire. Deuxièmement, la faiblesse du dispositif de financement, de l'ouverture des nouvelles zones à l'urbanisation,
avec tous les défis d'investissement dans les infrastructures. Troisièmement, une faible transversalité des politiques publiques. Excellences, mesdames et messieurs, la pandémie du Covid-19, avec ses répercussions économiques et sociales, nous a conduit à repenser nos priorités pour contrecarrer les conséquences multiples et diverses qui en découlent et pour y remédier dans le cadre d'une vision prospective globale mettant à profit les enseignements tirés. Dans ce contexte exceptionnel, le Royaume du Maroc s'est mobilisé en proposant différentes mesures dès le début de la pandémie afin de minimiser son impact et maintenir le rythme de l'activité économique. Dans le but de permettre une gestion proactive et anticipative des différents impacts de cette crise au Maroc, il a été procédé à la mise en place d'un comité national de veille économique. Et parallèlement à cette instance nationale, des comités régionaux dans les 12 régions du Royaume, des comités régionaux de veille économique ont été institués à l'effet d'associer les collectivités territoriales, qu'elles soient au niveau région, préfecture et province ou communes, dans cette gestion anticipative des effets et impacts inhérents à cette crise sanitaire et dans la réflexion sur les solutions aux défis imposés par cette nouvelle donne. L'implication des communes dans la représentativité des comités régionaux de veille économique n'est pas fortuite. Elle trouve tout son sens dans le rôle prépondérant que joue ce territoire ou ce niveau territorial pertinent dans le développement économique local. Cette approche participative à l'égard des collectivités territoriales en général et des communes en particulier a permis à celles-ci d'identifier les secteurs économiques, les couches sociales les plus touchées et les secteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire et d'identifier en parallèle les activités économiques qui pourraient servir de levier de relance économique immédiate. Par ailleurs, et pour permettre aux communes d'orienter les ressources financières disponibles vers les secteurs d'activité économique à même de répondre aux impératifs induits par la crise sanitaire, les communes ont bénéficié durant la crise et jusqu'à maintenant d'une souplesse en matière de gestion budgétaire en mettant à leur disposition des mécanismes plus flexibles. Excellences, mesdames et messieurs, la pandémie du Covid nous invite à repenser la manière de développement de nos villes, raison pour laquelle notre partenariat est encore plus important, car cette réflexion gagnerait à se faire dans le cadre d'un accord multilatéral. La pandémie du Covid-19 comme nouvelle donne nous a conduit à recadrer notre stratégie nationale en faveur des villes intermédiaires, afin de mieux gérer cette crise et d'esquisser une résilience urgente prenant en compte cette nouvelle réalité. En effet, une réflexion a été menée pour définir une vision de développement plus égalitaire, plus efficace et innovante. Il est devenu impératif d'impulser la capacité des territoires et de renforcer leur résilience de manière pérenne. Cette approche nécessite de repenser les mécanismes de fonctionnement, d'interaction et de décision à l'échelle des territoires en mettant au centre l'efficacité de l'action des pouvoirs publics au service des citoyens. Durant la pandémie, les villes intermédiaires ont montré une capacité d'attraction et d'attractivité de grande mesure, surtout pendant le confinement ou les périodes de confinement. Ces villes ont été un refuge bienveillant pour beaucoup de citoyens et ont démontré ainsi leur potentiel et leur rôle pour relever les défis des inégalités. Elles se positionnent également aujourd'hui, de par leurs potentiels et atouts, et dont le rôle n'est plus à démontrer pour réduire les inégalités, contribuer à la résilience et favoriser la cohésion sociale et méritent à cet effet plus d'attention et de place dans nos politiques publiques pour un renforcement de leur potentiel. Excellences, mesdames et messieurs, la réunion ministérielle du G20 sur le développement tenue en juin 2021 a acté une action mondiale pour soutenir le rétablissement des pays en développement à la suite de la pandémie du Covid-19 et favoriser l'avancement du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le soutien apporté par le G20 aux villes intermédiaires est de mise. La promotion de partenariats avec le G20 pourra combler les lacunes en matière de politique, de financement et de capacité qui limitent leur potentiel et renforcer leur rôle dans l'implémentation des ODD et la réduction des inégalités. À cet effet, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir et accélérer le développement durable à l'échelle nationale en partenariat avec tous les pays concernés, ainsi qu'avec les organisations internationales et régionales partageant les mêmes objectifs, et notamment, comme ça a été cité avant moi, à travers la coopération décentralisée. L'un des plus grands défis que la communauté internationale devrait relever sera de jeter les bases d'une reprise durable qui permettra d'accélérer les progrès dans l'atteinte de tous les ODD. Ce deuxième forum mondial est une occasion pour construire une synergie entre les gouvernements locaux des villes intermédiaires et le G20, et les pays et les gouvernements locaux du G20.
Il est également une plateforme d'échange et de dialogue pour réorganiser nos plans d'action dans la phase de reprise post-Covid. Notre partenariat exemplaire avec les institutions mondiales telles que CGLU et ONU Habitat est une opportunité à mettre à contribution pour renforcer les synergies, soutenir les différents acteurs multiniveaux à engager durablement la démarche de renforcement de la cohésion territoriale, donnant libre cours aux experts à se mobiliser pour tenter de développer des solutions appropriées pour surmonter les contraintes, les difficultés et les dysfonctionnements engendrés par la pandémie. Je souhaite, en fin et en conclusion de mon intervention, plein succès aux travaux de ce deuxième forum, avec la profonde conviction qu'il aboutira à des recommandations prometteuses pour une relance forte, une résilience soutenue, pour définir et explorer les nouvelles voies pour une nouvelle ère rassurante avec et à travers les villes intermédiaires. Je vous remercie. Merci bien pour cette intervention très, très importante, mais aussi pour cette réflexion très, très relevante pour la discussion que nous sommes en train de mener. Toute cette approche territoriale avec beaucoup d'importance pour la question d'égalité territoriale, très important pour nous à ce moment-là, dans un contexte de crise encore. A very also, I think, a very relevant perspective around the importance of intermediary cities working in a networked governance. Intermediary cities working with each other, exchanging experiences, but also exchanging visions. We are in a very special moment of the world, a moment where we will need to make choices that will impact our sustainability, the way that we live in the future. And it is also the opportunity to make transformations that might be difficult at the beginning, but that will make us all much more resilient. The way of life, the type of livelihoods that intermediary cities have been promoting are very related to this transformation. The whole issue around proximity, solidarity, it will be very critical for the new models of production and consumption. This will be relevant not only for food systems, but also for the future of jobs and the local economic development that the Wally has been highlighting. Is a recurrent notion that comes up in the talks among our membership in this area, and that I am sure we will be hearing more about. You just saw Kutaya's beautiful introductory video, which is very much around entrepreneurship and creating and producing from an intermediary city perspective. So thank you very much for these words and for providing the national perspective to this very relevant debate that we are having. And from that national perspective, we go to an international partner, which is very important for us in this file. The OECD Development Center Director Elin Arnatodottir. I'm sure I'm not pronouncing your name right, but we are very pleased that you are with us. You've got the floor. Thank you very much. First of all, allow me to thank the UCLG and its Secretary General, Emilia Saiz, for the kind invitation to participate in this very important forum. Indeed, the Development Center and the UCLG have a long-standing partnership, and together we have been jointly supporting the G20 Development Working Group and their work on intermediary cities. We share a mutual understanding that intermediary cities are critical actors in ensuring a resilient and an inclusive transition to a post-COVID-19 world and in accelerating the attainment of the 2030 agenda.
Let me first highlight the critical roles of intermediary cities in the national development process. First, between 2010 and 2030, small and medium-sized cities, cities of less than 1 million inhabitants, are expected to contribute to urban population growth by 47% in Africa, 38% in Asia, and by 32% in Latin America. Today, more than 50% of urban population in less developed regions reside in small and medium-sized cities, and this will be the case for the next 2 decades. Second, the intermediary role of these cities is what makes them critical to facilitate an inclusive and sustainable development process by acting as nodes. I think someone needs to mute their. Someone needs to mute their. They're working on it indeed. Please go ahead. Okay, thank you. I'll just repeat my point, my second point, that the intermediary role of these cities is what makes them critical to facilitate an inclusive and sustainable development process by acting as nodes that connect rural, urban, and metropolitan areas and foster national development. And they help reduce poverty by functioning as hubs for the provision of goods and services, by facilitating circular migration, and by enabling rural income and livelihood diversification. Third, intermediary cities' key role in strengthening urban-rural linkages, value chains, and food systems can serve as strategic adaptation mechanisms against climate change. Indeed, intermediary cities can serve as safety nets for vulnerable populations in surrounding rural and peri-urban areas. However, it is also very important to highlight that intermediary cities face large structural challenges that limit their capacity to contribute to national development and implement climate actions. If action to address these challenges is not taken now, intermediary cities risk falling behind in the post-COVID-19 recovery process. Some of the main challenges they face include the lack of adequate financing and resource. Local governments tend to be largely dependent on transfers from national governments with limited autonomy and capacity to access other financing sources. Another challenge is the lack of targeted policies and support from national or regional governments. Intermediary cities are often left out of national development or urban plans and largely face fragmented policies which do not adequately take their unique capacities and challenges into account. Another challenge is large knowledge gaps. These are often caused by insufficient evidence, data, and information on intermediary cities and the processes in which they contribute to social inclusion and environmental sustainability. Additionally, intermediary cities face challenges such as limited infrastructure and, in some cases, fast city expansion that make them increasingly vulnerable to climate shocks while limiting their mitigation capacity. Finally, the intermediary role of these cities and their close links to rural areas increases their exposure to the direct effects of climate change, such as sea level rise, flooding, etc., and the indirect effects due to their close interdependence with these areas, which can translate to increased rural to urban migration and food supply chain disruptions. Dear colleagues, we know that intermediary cities are critical actors for climate action. However, their powerful potential remains limited without urgent action to address the high vulnerabilities that intermediary cities face themselves. Allow me to highlight some of the ways in which the Development Center supports intermediary cities.
With the Cities Connect initiative that the center established in 2020, we are working to expand the knowledge base on intermediary cities through empirical analysis and policy papers. We are also working to support local governments to unleash their potential for local and national development through policy dialogue. At the end of 2021, the Development Center will publish its first report on intermediary cities and climate change in partnership with UN Habitat. Scaling up the Cities Connect initiative, the center established the new G20 platform on territorial development and SDG localization. The Development Center has been a key partner of the G20 Development Working Group, the DWG, as the Italian presidency placed intermediary cities' territorial development and SDG localization high in its G20 agenda, as Marina Sereni outlined well in her opening statement. I would like also to highlight that the UCLG has been a key partner in supporting the G20 DWG through the high quality expertise it has brought to the thematic DWG meetings. Dear colleagues, dear guests, let me conclude by reiterating that supporting and strengthening the crucial roles of intermediary cities is an important dimension of our work at the center. We look forward to growing our partnership with UCLG from strength to strength and advancing our common goals of finding sustainable solutions to the systemic challenges that the world faces today. I thank you very much for the opportunity to speak here today and wish you a fruitful and good event here today and the days following. Thank you. Thank you very much, Director. Thank you very much for the continued partnership that we have, for the work that you are doing also on intermediary cities and territories, and for this commitment that you are signaling to continue this partnership, which is certainly true from our side, United Cities and local governments. I also would like to highlight the importance that you are giving to adaptation and climate change and the role that intermediary cities will need to play, but because a lot of the adaptation is happening in intermediary cities. A lot of the mitigation as well. We need to think that the intermediary cities around the world are emitting less carbon than other cities, while providing very strong services. It will be relevant to ensure that services ecosystem is preserved and that we give enough capacity to intermediary cities to address the challenges. Actually, we are going now to one of those intermediary cities, which is not that small, but it is intermediary city in its role, to the city of Iriga, the city of our UCLG treasurer, of my Mayor Aflor. Madeleine, thank you very much for being with us today. You know firsthand what it is to deal with natural disasters and to build a resilient community. We are very happy to have you with us today. The floor is yours. Thank you, Emilia, for giving me this opportunity to share my thoughts on intermediary cities. And honestly, I miss all of you. And it's so nice to see all of you healthy and knowing everyone moving on and working again to promote your advocacies. And you are really very committed. And congratulations to everyone. And thank you. Now, we all know that intermediary cities are key to ensuring that development is balanced, resilient, and inclusive. Let me share with you some of the strategies that we are implementing in our city. And I suppose that all of the mayors here can relate to me.
we have established our commitment to inclusive urbanization and develop pathways to inclusive cities that consist of people's participation and adaptive and innovative planning, implementation, and evaluation strategies. We have established and institutionalized the following mechanisms. First is we develop participatory platforms to promote and strengthen partnership with PSOs, CSOs, especially the urban poor, disadvantaged and vulnerable sectors, informal settlers, women and youth, business, industry sector, academe, and other stakeholders. We also have the integration of priority programs, projects, activities such as poverty reduction, employment generation, access to essential social and economic services, equality of opportunity, skill and entrepreneurship building, and women empowerment in the short, medium, long-term development plans of the city for local and external funding. We also have addressed the constraints of the marginalized and other sectors of economy by reduction in disparities among per capita incomes and promotion and strengthening of the micro, small, and medium enterprises, MSMEs development. Also mainstream and localized of sustainable development goals, disaster risk reduction and climate change adaptation, and in the comprehensive land use plan and comprehensive development plans of the city. This is really very relevant to our city because we are normally visited by 8 to 10 typhoons in a year. And just last year, we had 3 subsequent super typhoons. When we say super typhoons, that's 260 kilometers per hour. And also promotion of equal gender opportunities and gender inclusiveness by institutionalizing and adopting compelling policies and approaches for gender mainstreaming, gender mapping to identify gender inequality with respect to development issues, and the development of indicators for tracking performance. Also, building a peaceful and responsive community through citizen empowerment. Continuous advocacy programs on disaster resiliency and climate change adaptation to ensure a safe, healthy, and livable community. And last, we develop rehabilitation and recovery program for the affected population by the COVID-19 pandemic, especially the locally stranded individuals, returning overseas Filipino workers, migrants, and internally displaced persons. So those strategies is a manifestation that indeed intermediary cities come out with strongly in the G20's Development Working Group outcome document on territorial development and SDGs localization. Intermediary cities will be the key drivers to foster stakeholder collaboration due to their proximity to the communities. This is a key added value. Intermediary cities can help achieve social justice through alliances with youth, women, regions, and the international community. So those are the obligations and the strategies, and those are the work that we are doing, especially the local chief executives as intermediary city, as part of the intermediary city. So thank you and God bless. Thank you, Mayor. Thank you, Treasurer, for giving us this very first-hand perspective. I am always very thrilled to see how much link you establish between the international agendas, like the Sustainable Development Goals and the Disaster Risk Management Sendai Framework, and the day-to-day work that you develop in IRIGA. We often say in the United Cities and local governments that you cannot perform well at local level if you don't have these global agendas on site. And I think the work that you are doing in IRIGA is very relevant to disclose that as a very, very good example. So thank you very much for those inspiring words from your part of the world. And we're going now to another important global partner for us.
in this file, the World Health Organization. Health has always been one of those kind of missing links that we had in United Cities and local governments. Our membership talked about health, but not as often as one might think. They often complained about how little competence they had around health. Health was something that national governments dealt with, and then COVID happened. And that was a different ballgame. And even the SARS pandemic that we went through before, but also HIV, they were these things that kept our membership busy. But unlike in this case, in the COVID pandemic, nothing made it so obvious how relevant it is to think about health beyond healthcare and health services, and the role that local governments can play in healthcare is extremely important. Local service provision is critical, and the World Health Organization is helping us think about that. It's promoting the role of local and regional governments, and that's also why I am so pleased to have with us Utzia Huda with us today. And she is the head of the Disaster Risk Management and Resilience Unit, Health Security and Preparedness of the World Health Organization Emergency Program. We are very grateful for the partnership that we have with the World Health Organization. United Cities and local governments membership is convinced that we need a stronger World Health Organization with even more resources and competencies. We look forward to hearing from you, Huda. Thank you very much, Amelia. You actually make my task very easy with a great introduction. Excellencies and distinguished audience, good afternoon from Geneva, which is not too far from the beautiful city of Puttaya. It is my absolute honor today to join you virtually at this World Forum, for which I would like to thank the United Cities and local governments, a valued partner of that nature, particularly to our work on health and in cities and urban settings, for the kind invitation. My gratitude to Mrs. Emilia Sais for her leadership in taking forward this collaboration with World Health Organization. Today, seizing this opportunity of being with such august forum, I would like to share the importance of health security with emergency and disaster risk management in achieving sustainable development goals in intermediary cities, aiming to save more lives and protect livelihood. Excellencies, I trust that we all are acutely aware of the importance of cities and local governments when it comes to health security for all hazards, emergencies, and disasters, including the impacts of climate change. The COVID-19 pandemic has unmasked the vulnerabilities of the cities and urban settings to multiple hazards which are also threat to development. Statistics show that around 90% of all reported COVID-19 cases have been in cities, along with the existing risk of various concurrent emergencies which continue to overrun the health and other systems in urban settings. Such a trend for risk from all hazards will only increase with further rapid urbanization, with 68% of the population expected to live in cities by 2050. Indeed, health is a concern. Furthermore, 1/3 of the urban population in developing regions live in slums and face the triple health burden of infectious, non-communicable diseases and injuries. These are the concerns that warrant evidence-based actions from cities' crucial stakeholders to ensure that as a global community, we are better prepared to face all future health threats. Unfortunately, this is not a choice anymore, but a necessity that needs immediate interventions and support from everyone across every sector of society, from government to communities and partners at all levels, including the private sectors. Protecting the health of people is everybody's business. In this regard, the role of intermediary cities is critical.
We have seen during the COVID-19 pandemic how important peri-urban areas and the urban-rural fringe are, as well as urban settings that are transitional between these two, be it for reducing and containing the transmission of the disease or for the facility-level services to save lives. COVID-19 reminded us again that the diseases and health threats do not respect boundaries, international, national, subnational, or local. Therefore, in such situations, a whole-of-government approach with coordination across different sectors and authorities is critical, not only for response, but even more so for prevention and preparedness. Distinguished audience, G20 explicitly recognizes the importance of intermediary cities in fighting inequalities, contributing to resilience, and to strengthening cooperation at all levels, local, national, and international, which are of course key to strengthening risk-informed, right-based health emergency preparedness. We must keep people at the center of everything that we do for preparedness, response, and recovery. All our actions need to be inclusive and underpinned by a focus on gender and equity. We should not forget that cities and intermediary cities are critical elements of global health security and emergency preparedness. WHO has been working very closely with its member states in making cities and communities better prepared for any potential emergencies by engaging all relevant health and non-health actors through the implementation of international health regulations and the Sendai framework for disaster risk reduction. Earlier this year, WHO convened a global technical working group jointly with the government of Singapore to explore this further. The working group highlighted that urban preparedness must be a priority at the highest levels of government to ensure adequate investment and financing, and should go beyond the health sector, involving the whole of society, particularly at the operational and service delivery level in the cities. It was also highlighted that all actions need to be evidence-based, from risks to vulnerabilities, as well impactful actions for prevention, preparedness, readiness, response, and recovery. Data is key in shaping the evidence that will help in maximizing and optimizing the use of limited resources available. All these are equally applicable for intermediary cities. I think it would be very important to capture all of the lessons and experience of intermediary cities during this pandemic. Particularly, it is important to capture the lessons of vulnerable groups and health infrastructure. This wealth of evidence would provide a base which are crucial for all future strategic and operational actions to better prepare the intermediary cities with full alignment of national and subnational policies and priorities. At the horizontal level, it requires an ecosystem actors working together and learning from each other. Dear colleagues, it calls for inclusive all-hazard risk assessments at local levels to identify priority gaps and secure investments to improve functional capacities. It requires a whole-of-society approach which brings together different sectors, the private sector, civil societies, NGOs, and communities, to ensure that all service providers, including health services, are resilient enough to meet essential needs in a health emergency. It requires including untapped potential of vulnerable populations, such as migrants and persons living in slums, irrespective of gender, ethnicity. No one should be left behind. It needs a systematic approach to identify and engage all the stakeholders from across society. It also requires new approaches, a smarter way of using data and information to bring innovative solutions in identifying and communicating risks to a wider and diverse audience at all levels for better actions. On top of everything, it needs dynamic leadership to take forward such an intense agenda to make intermediary cities resilient for any future emergencies and disasters, including future pandemics. I know this is a huge undertaking, and we have a long way to go, but this is a precious opportunity, I would say. We need to seize the momentum from this pandemic to strengthen health considerations in preparedness, multi-hazard early warning, and to build better for the future through just and sustainable recovery.
Excellencies, and distinguished audience, I'm pleased to mention here that WHO will be closely working with you all in this endeavor, because the preparedness of intermediary cities is not just a local or national concern, but is a key to making our countries and communities resilient to a sustainable development goals, and therefore needs global solidarity. With this, I wish you all the best for the rest of the forum, and thank you. Thank you very much for this work that you are doing from the World Health Organization, for all of us, for the emphasis that you are playing, that you are putting from the World Health Organization in universal access, also to vaccination and to solidarity, something that our membership considers of very high importance and a very high priority. Without that solidarity and without ensuring that the whole of society and the whole of government is involved in these issues, we will not be able to achieve the kind of sustainability that we are all looking for. So thank you for this, and we look forward to continue collaboration. We also feel that we will need to put the role of local service provision in the health ecosystem at the heart of the discussions of the global agendas. And we feel that the implementation of the new urban agenda and the review of this agenda in the year to come in 22 will be a very important moment to highlight this. So we look forward to continuing our collaboration. I'm going now to another international partner. Cities Alliance has played a very critical role in the promotion of the role that intermediary cities need to play, but above all in ensuring that national governments and the development community paid attention to this phenomenon and realized that the urban era was not only about the big cities. We don't like to put this thing in terms of big and small, but the reality is that when we talk about the metropolitan challenges and the urban era, there is higher attention. There has been higher attention up until now. I think times are changing, and from those times that we started to talk about secondary cities then, and now intermediary cities, a lot has changed. The focus has changed. Maybe the funding not so much, but we are making progress, and this is why I am very, very happy to have with us the director of Cities Alliance, Greg Monroe, with us today. And hopefully, Greg, you can share with us some of the visions that the Alliance will be promoting from now on in relation to intermediary cities. Welcome, Greg. A pleasure to have you with us. Thank you, Amelia. Our intermediary cities are very much the link between the rural areas and our metropolitan areas. And importantly, it is where both our internal and our external migrants tend to settle. And they are, because of their size and composition, the cities that are the most vulnerable, but also the cities with the greatest opportunity if we are to create our resilient, fair, and inclusive cities. Our efforts to create these inclusive cities was severely hampered by the COVID pandemic. But importantly, the pandemic has also taught us lessons. Now, because they are communities that Cities Alliance work with, I want to raise 3 distinct communities in the intermediary cities who we need to work with if we are to create those inclusive cities. The first of these communities are the people who live in informal settlements, the slum dwellers. And cramped conditions, poor sanitation, and insufficient health facilities raised the COVID risks for these slum dwellers in our cities. And they were often forced to break lockdown rules in order to work and to feed their families. And if I can quote from one Nigerian slum dweller, and he said, "If we stay home, we die of hunger. If we go outside, we stand the risk of catching coronavirus and spreading it to our families." And as we know, social distancing was rarely an option in some of the slums,
where space was a luxury, and people often used inferior public toilets and lacked clean running water. Quarantine facilities were non-existent in many urban poor areas, and they had limited access to healthcare. And I think the way we look at intermediary cities post-COVID in the global north and the global south is very different. So in parts of Europe and the USA and the global north, the health crisis of COVID created an economic crisis. Whereas in Africa and Asia and in some of our intermediary cities where there are many informal settlements, we had an existing economic crisis on which a health crisis was imposed. Now, COVID has underscored the urgent need to recognize the rights of the urban poor and reverse a massive underinvestment in some of our secondary cities that has left slum dwellers more exposed. And we need investment in improving sanitation and water supplies, adequate housing and health infrastructure. The second group I want to mention are women. And there was a global expectation in 2019 that the poverty rate over the next 3 years for women globally would decrease by about 3%. But in fact, from 2019 to 2021, the global poverty rate for women has increased by 10%. Now, a large part of this is because of the pandemic, because it impacted global poverty generally, but women were disproportionately affected. By the end of this year, for every 100 young men living in extreme poverty, we will have 118 women. And the gap will increase to 121 by the end of this year. And it's unlikely that this is going to reverse until at least another decade. And when we think about our cities and creating intermediary, inclusive cities and our intermediary cities, I think we need to remember the words of our previous executive director of UN Women, who said the increases in women's extreme poverty are a stark indictment of deep flaws in the way we have constructed our societies and our economies. We know that women take more responsibility for caring for their family. They earn less, save less, and hold much less secure jobs. And in fact, overall, women's employment is about 20% more at risk than men's. If we are to create these inclusive cities at the secondary city level, we need to also take cognizance of the fact that the pandemic will push about 100 million extra people into extreme poverty by the end of this year. And this will increase the total number of women and girls in extreme poverty to nearly 500 million, with projections showing that this also will not revert for another 10 years. And these are all issues we need to think about and grapple with as we look at our intermediary cities. We therefore need to put women at the heart of pandemic recovery and at the heart of creating our inclusive cities. We must acknowledge that women bear the brunt of crises, not just COVID, and they are more likely to lose their source of income and less likely to be covered by any form of social protection. Investing in reducing gender inequality at a secondary city level is an urgent choice that government and urban stakeholders need to make if we are to reverse the impact of the pandemic, reduce poverty, and create inclusivity in our urban areas. The third group that we work with, and I want to mention, are refugees. And again, refugees tend to go to intermediary cities rather than the big metropolitan cities. And I want to use a practical example around migrants and refugees. The Arua municipality in Uganda highlighted some of the most challenging lockdown issues affecting refugees. The district in which Arua municipality is hosts more than 250,000 South Sudanese refugees, of a total of more than 1 million across the country. And with self-settled urban refugees making up to a quarter of that city's population. Now, despite these large figures in the Arua municipality, refugees are not included in the national census. And there have been challenges in documenting them at a municipal level. This lack of data makes it very difficult for cities to adequately plan and provide for all of their residents, and results in increasing pressure on public services, including health and education. In times of emergencies, like COVID, it became even harder to understand the levels of support needed and where those in need actually resided. Urban refugees are often expected to become self-reliant, yet it is unclear how this is meant to happen during a crisis.
and when freedom of movement and the informal street vending that they most rely on is restricted. This leaves urban refugees caught between already stretched government support and humanitarian systems of support, and often effectively ineligible for either. If we are to push for more inclusive and fair cities at a secondary level, we need to address a much larger issue, that urban refugees are often unseen and often unaccounted for. And this is an issue which a crisis like COVID and responses to it have exacerbated. So again, if we are to create our inclusive cities at a secondary level, at intermediary level, we need to enumerate our refugees and our migrants because they are also part of that city. Finally, we need to ask ourselves the question, how do we mobilize pro-poor investments for adaptation and resilience in a post-COVID economic recovery, and at the same time create inclusive cities? The COVID-19 crisis demonstrated the importance of city resilience and local responses to global problems. At the intermediary city level, we need to stimulate a post-COVID economic recovery, but use this opportunity for countries to refocus on core investments towards infrastructure and service delivery, fast-tracking a green and resilient transition, and creating a fair and inclusive society. And we need to ensure that all of our citizens benefit from this, and in particular, the vulnerable and most marginalized. The COVID pandemic has opened the door for us to think very differently about how we create inclusive, fair, and resilient intermediary cities. That door is now open, and now is the time for us to walk through that door. Thank you. Thank you very much, Greg, for these words and for highlighting these vulnerable groups that we need to work for and with if we want to achieve truly inclusive intermediary cities. And some of the groups that you have made reference to, there is a very strong link between competencies and the capacity to service for these groups. I'm talking in particular about the refugees or migrants in general. There are many intermediary cities that would actually be willing to welcome migrants and are not able to do that because of national regulation. There are also many intermediary cities that are facing challenges because of the limitations of the scope of their competencies when trying to support the newcomers to their territory. So this is certainly something very relevant. Thank you also for bringing the position of women at this moment and the very negative effects that the pandemic has had in the life of women around the world. As you were saying, as in the case of informal settlements, these were bad situations that have become even worse with new effects, I would say, that we will need to address. And it puts at the heart of it, of this discussion, the definition of new service provision, new essentials, maybe, to actually be able to address this. And finally, highlighting also the issue around informality, which is a very difficult conversation in my constituency. It's at the heart of the mandate of our partnership, of our alliance, of Cities Alliance, but it remains a hard space for discussion and for decision making, and I think it will be very necessary for intermediary cities to lead also some of these conversations. So very relevant inputs indeed, Greg, and we look forward to working with your team in this important agenda for us. So now we are going to the president of this forum, the mayor without whom we wouldn't be here today, because he started to work with United Cities and local governments around this topic when not many were talking about it yet, and everybody was raising their eyebrows when we were talking about intermediary cities. You know, in a movement like ours,
files have usually names of cities, and Chefchaouen is the name for intermediary cities in United Cities and local governments, but it also has personal names, and we wouldn't be able to move forward without our champions. And I would like to acknowledge the important work that Mayor Mohamed Sefiani has done promoting this, and take the opportunity, Mayor, also to congratulate you for making it to Kutaya, and for celebrating with us the big progress with the G20 agenda, renewed partnership with OECD, the World Health Organization, and Cities Alliance around this topic. So we are in your hands, dear Mayor Sefiani, alcalde, todo suyo el podio. Muchísimas gracias, querida Emilia, Madame la Secrétaire Générale, chers amis, chers collègues. Permettez-moi de commencer par remercier et féliciter en avance mon collègue et ami, Dr Alim Ishik, maire de Kutaya, et aussi UCLG Mewa, pour avoir eu le courage de recevoir ce forum mondial en ce moment où la pandémie n'a pas dit son dernier mot et où toutes les réserves et difficultés sont encore en jeu. Merci Kutaya. Permettez-moi d'exprimer mon émotion à l'occasion de cette nouvelle édition du Forum mondial des villes intermédiaires. La première édition avait la particularité d'être le premier forum mondial des villes intermédiaires jamais réalisé. C'était un véritable succès à Chefchaouen, et je tiens à remercier encore une fois Madame la Secrétaire Générale et l'équipe du Secrétariat mondial de UCLG. Je remercie aussi le gouvernement marocain et en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Urbanisme, l'Aménagement du Territoire pour leur appui. Merci Monsieur le Wali pour votre discours qui était très très intéressant aujourd'hui aussi. Et je remercie aussi les gouverneurs et les cadres du ministère de l'Intérieur. Donc, maintenant, cette édition vient dans la continuité de la pandémie du Covid. Une pandémie qui a plongé le monde dans une crise sanitaire, puis économique, puis sociale. Mais cette pandémie a aussi plongé le monde dans une transformation accélérée et quelque part nécessaire. Nécessaire parce qu'il nous a demandé, il nous demande encore à toutes et à tous de mettre en jeu des valeurs, ce qui ne trouvaient pas leur place dans nos échanges quotidiens, comme la solidarité et l'empathie. Nécessaire parce qu'il nous a demandé d'accélérer des changements qui, même si déjà amorcés, nous sont imposés comme une réalité sine qua non, comme peuvent l'être la numérisation et la transformation digitale de nos échanges. Nécessaire aussi dans le contexte d'urgence climatique planétaire qui demande une transformation profonde de nos réflexes quotidiens de vie, de nos échanges et de nos modes de vie. Chers amis, chers collègues, cette pandémie nous laisse des leçons, mais ouvre également un champ de possibilités, de potentiel et d'opportunités. Nous sommes tous conscients qu'un nouveau monde se dessine devant nous. La question qui se pose est quel est le monde que nous voulons? Tel est le cadre de l'esprit et l'esprit dans lequel ce forum mondial trouve une importance particulière, et pour 4 raisons fondamentales. 1. Une récupération verte, juste et résiliente. Nous savons depuis le forum des villes intermédiaires de CGLU que les villes intermédiaires jouent un rôle catalyseur de développement sur le territoire. Cela peut permettre de penser à grande échelle des mécanismes communs pour une récupération résiliente, verte et plus juste. 2. Construire une planète résiliente. Nous savons également que les villes intermédiaires sont une opportunité unique pour construire une résilience
globales qui permettent de sauver la planète pour aujourd'hui et pour des générations futures. Inclure la perspective des villes intermédiaires dans les conversations globales doit devenir une opportunité et non pas un luxe. La session de haut niveau d'hier a démontré, par exemple, qu'il n'y aura pas de résilience sans les villes intermédiaires. 3. Construire une planète résiliente. Nous savons également que les villes intermédiaires sont une opportunité unique pour construire une résilience globale qui permette de sauver la planète pour aujourd'hui. Non, je voulais dire 3, les systèmes de vie au cœur de la transformation pour le nouveau modèle de développement. La vie est au cœur des systèmes qui composent les modes de vie des villes intermédiaires. Cette prémisse permet aux systèmes et écosystèmes de trouver un équilibre basé sur la sauvegarde de la vie en général et de garder l'humain au cœur des nouveaux modèles de développement requis pour la transformation. Et 4, la taille permet d'intégrer le changement et l'innovation de manière participative. Nous avons tous entendu de la ville de 15 minutes. Cette proximité permet une gestion sociale, une adaptabilité, une flexibilité qui accélère toute transformation urbaine et rurale. Nous avons là les éléments clés de la transformation qui est nécessaire et qui a été réclamé par les citoyens pendant la pandémie. C'est pourquoi nous vous invitons tous à dessiner ensemble les contours de ce nouveau monde post-Covid. De notre côté, nous arrivons avec 2 données. D'abord, la consultation avec les gouvernements locaux qui a donné comme résultat les priorités apportées dans les sessions de ce forum. La seconde étant un nouveau partenariat, celui d'une synergie avec le G20, que je salue, et qui, grâce à la présidence italienne visionnaire, a mis les villes intermédiaires comme axe prioritaire de son mandat. Cette synergie se fait visible aujourd'hui et permet un nouveau type de dialogue plus large et plus ample pour un nouveau type de coopération gagnant-gagnant. Faire écouter la voix des gouvernements locaux des villes intermédiaires et ouvrir un dialogue spécifique avec les pays du G20 pour les villes intermédiaires sont tous les deux des éléments qui ouvrent de nouvelles perspectives pour ce nouveau monde. Et je voudrais remercier tous les partenaires, acteurs et maires qui permettent à ce forum de continuer et mettre avant tout la voix, les nécessités et les potentiels des villes intermédiaires du monde entier. Nous finirons ce forum sur la déclaration de Koutaya. On se rappelle, à Chefchaouen, il y avait la déclaration de Chefchaouen. Il y a aussi la signature d'un mémorandum très important entre CGLU Monde, CGLU Afrique, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Urbanisme, le gouvernement national, et aussi ONU Habitat, et pour mettre en place une stratégie nationale sur les villes intermédiaires. Donc aujourd'hui, lors de ce deuxième forum, la déclaration de Koutaya, on l'attend, et je vous invite tous à vous joindre à ces conversations et aux conclusions qui en sortiront. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous, et merci encore une fois à Koutaya, à la Turquie, à UCLG Mewa, et avant c'était le Maroc aussi. Merci au Maroc. Merci à toutes et à tous. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On a en fait partagé la déclaration. C'était déjà dans les chats pour avoir votre réaction. Merci pour cette forum. Merci pour ce travail et félicitations encore une fois. Cher Président, cher ami. And now we are going to our host, to the city that has been carrying the torch, and that is welcoming us with open arms, with open heart, even in these very difficult times. I really look forward to being with you in Koutaya on Friday. Part of the team is already there. I have never been in Koutaya. I have seen the pictures, and I cannot wait to join you, Mayor. Thank you for being with us. Thank you for your commitment. Mayor Ali Misik, the mayor of the host city of the UCLG Intermediary Cities Forum 2021. Welcome, Mayor. The floor is yours.
please welcome us to your city. Ongusan Champa, we don't hear you. Evet, mikrofonu açtık. Öncelikle Sayın Genel Sekretere ve benimle beraber bu oturuma katılan birbirinden değerli, çok kıymetli katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'nun Kütahya'da yapılmasında katkılarını esirgemeyen, bizi yüreklendiren, bu konuda teşvik eden herkese ve bunlar içerisinde de özellikle ve öncelikle UCLG Dünya Teşkilatı'na ve UCLG MEVA'ya şükranlarımızı sunuyoruz şehrimiz adına. Gerçekten böyle bir önemli toplantıya ev sahipliği yapmak bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Özellikle de sizlerin buraya gelip katılımlarınızdan ayrıca mutlu olacağız. Ama takdir edersiniz ki COVID-19 sürecinin kısıtlamalarından dolayı birçok katılımcımız istemesine rağmen belki fiziksel olarak buraya gelmeden bu tür platformları kullanarak katılımlarını bizden esirgemediler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İleriki günlerde normal zamanda gelmek isteyip de bugün gelemeyen tüm misafirlerimizi başımızın üstünde tutacak şekilde buraya ayrıca davet ediyorum. Oturumlarımıza çevrim içi katılan ve katılacak olan tüm başkanlarımıza, değerli konuşmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü burada konuşulan her şey, paylaşılan her bilgi, her tecrübe bizim için çok önemli. Bundan sonra atacağımız adımların da şekillendirilmesi için bunları çok kıymetli buluyoruz. Covid-19 kısıtlamalar olmasaydı eminim ki Kütahya'mızda çok daha fazla misafirimizi ağırlayacaktık. Ama bunun ucunun açık olduğunu, her zaman her misafirimizi Kütahya'da ağırlamak istediğimizi bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kısıtlamalar fiziksel olarak bir araya gelmemizi engellese de hazırladığımız spot videolarla en değerli zenginliğimiz olan insanlarımızı sizlerle tanıştırarak Kütahya'yı hissetmenizi ve yaşamanızı amaçladık. İnşallah bunda da başarılı olabiliriz. Özellikle şehrimle ilgili birkaç kısa bilgiyi bu vesileyle paylaşmak isterim. Aslında Kütahya tipik bir aracı şehir. Toplam il genelindeki nüfusu 600 bin civarında olmakla beraber şehir nüfusumuz 270 bin civarında, yani %50'si yaklaşık şehrimizde insanlarımızın barındırıldığını söyleyebilirim. Sahip olduğu yaklaşık 7 bin yıllık tarihi geçmişiyle geçmişte de bugünde de birçok olayın öncüsü olmuş, dünyanın gelişiminde katkıda bulunmuş tipik bir Türk şehri, Anadolu şehri, kültür ve sanat şehri. Roma İmparatorluğundan başlayarak Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı medeniyetlere, farklı dönemlerde ev sahipliği yapmış, çok önemli roller üstlenmiş. Örneğin 400 yıldan fazla Anadolu Beylerbeyliği'nin başkenti olmuş bir şehir burası. Bundan dolayı tarihi bir kültürel mirasın ev sahibiyiz. Çok zenginliğimiz var. Bunu dünya ile paylaşmak, sizler gibi çok değerli katılımcıların yaşadığı ülkelerle paylaşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Kütahya bu zenginliklerinden birçoğunu geçmişten bugüne devam ettiriyor. Örneğin tarihte ilk toplu sözleşme Kütahya'mızın il sınırları içerisinde bulunan çok kıymetli bir ilçemiz Çavdarhisar'daki
Aizona'yı antik kente imzalanmıştır. Yani tarihe not düşülmüş önemli olayların yaşandığı şehirlerden birisi Kütahya. Bugün de bu foruma ev sahipliği yaparak dünyanın sağlıklı kentleşme politikalarının oluşturulmasına yönelik Kütahya Deklarasyonu'nun hazırlanmasına ciddi katkısı olacak bir şehir. Özellikle sizlerden gelen her türlü bilgiyi, her türlü katkıyı ve hatta eleştiriyi ve öneriyi bu toplantılar boyunca not ediyoruz. Kendimizi ve bundan sonraki süreci de bunlara göre planlayıp yaşantımızı ve şehrimizde bulunan insanlarımızın aracı şehir olarak rahat bir hayat tarzına ulaşmasını bu ölçüde yönlendireceğiz. Özellikle Kütahya'mız bazı zenginlikleri içinde barındırıyor. Tarih ve kültür mirasının yanında özellikle maden sektörü açısından ve toprağa dayalı sanayi dediğimiz çini, seramik, porselen sanayi açısından çok büyük bir zenginliği var. Onun için de dünya seramik şehirleri ağına katılmak istiyoruz. Bu birliğe inşallah ileriki dönemde üye olmak istiyoruz ve girmek istiyoruz. Tabii ki UNESCO 2017 yılında Kütahya'yı yaratıcı şehirler ağına kabul ederek zanaat ve halk sanatları alanında bu şehrin tescilini sağladı ve dünya kenti olmasına katkıda bulundu. O günden bugüne emeği geçen herkese de bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü UNESCO'nun böyle bir tescili bizim açımızdan çok değerli. Çünkü Türkiye'nin zanaat ve halk sanatları alanında yaratıcı şehirler ağına girmiş ilk ve tek şehri şu anda Kütahya. İnşallah diğer şehirlerimiz de bundan sonra bu ağa girerek bize destek olabilirler. Özellikle bu Covid-19 sürecinde aracı şehirlerin rolü, yaşadığı sorunlar ve ileride yapması gereken çalışmalar konusunda birikimlerini bizlerle paylaşan değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz de bu dönemde özellikle Covid sürecinde çocuklarımız başta olmak üzere kadınlar ve yaşlılar konusunda ciddi sorunlar yaşadık. Onların sorunların çözüm içinde ciddi çalışmalarda bulunduk. Tabii ki bu Covid süreci bizler gibi orta ölçekli nüfusa sahip olan aracı şehirlerde başta küçük esnaflar olmak üzere üniversite öğrencilerini, spor kulüplerini ve birçok insanımızı evde kalmaya zorladı, faaliyetlerinden geri bıraktı. Şimdi yavaş yavaş normalleşmeyle beraber yeniden bu hayatlar başlıyor. Ama bu dönemde özellikle üniversite öğrencilerine yönelik yatırım yapan birçok esnafımız da büyük ekonomik sıkıntılar çektiler. Kütahya Belediyesi olarak bu küçük esnaflarımızdan örneğin kira artırımı yapmadık. Hatta 6 ay süreyle kira indirimlerinde bulunduk %50 oranında. Birçok evde kalan yaşlılarımıza evinde hizmet götürmeye özen gösterdik. Özellikle bu aracı şehirler küçük şehirlerden büyük şehirlere göçün önlenmesinde büyük bir role sahip. O nedenle aracı şehirler ne kadar güçlenirse büyük şehirler, sanayi şehirleri göç almaktan kurtulacak. Küçük şehirlerdeki insanlarımız da göç konusunda daha kendi mekanlarında ve beldelerinde, köylerinde kalmayı tercih edecekler. O nedenle bundan sonraki süreçte özellikle aracı şehirlerin birbiriyle paylaşacakları bu tür birikimler, tecrübeler her ülkedeki aracı şehrimizin daha da güçlenmesini ve büyük şehirlere katkıda bulunmasını sağlayacaktır. Ben Kütahya'da bizim ev sahipliğimizde yapılan bu toplantının bundan sonra yapılacak toplantılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayınlayacağımız deklarasyonun da tarihi bir deklarasyon olmasını ve önümüzdeki dönemde işbirliğimizin daha da kuvvetlenmesini sağlayacak bir yazılı belgeye dönüşmesini canı gönülden diliyorum. Bir kez daha tüm katılımcılarımıza
hoş geldiniz diyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların ülkemiz ve dünya insanlığına katkı sağlamasını canı gönülden isteyerek sizleri bir saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Thank you very much, Mayor. I think we can officially declare this forum formally opened. We started the works yesterday with great success. Discussions will carry on after this session. So please don't go anywhere, colleagues, because there is a session starting at 4 o'clock on water justice under the leadership of our MEWA section, which I think is going to be very, very interesting. I want to thank you all for these welcoming remarks. I want to also thank some of the very important people that are joining us today, Vice President Sadia, Secretary General Duman, colleagues of UCLG MEWA, colleagues from China, I see you from Xi'an, from Palestine, from Bolivia, from Brazil, too many to mention. We are really, really grateful that you are with us. And now we invite you to enjoy Kutaya, even if it is on video, for a little while, and then we'll see you after the break. Please do come back after the break. Thank you very much, team, for all the work that has been done, and see you soon again. Thank you, everybody. Thank you, Mayor. Küçük şehirde kurumsal bir şirkette çalışmak, geleceğe daha güvenle bakmak demek. Çok çalışmak, çok yorulmak, bütün eserlerinize, çocuğunuza dokunur gibi itinayla dokunmak, hayatın zorluklarına karşı ayakta sağlam durabilmek. Anadolu kültürüne karşı büyük bir sorumluluk taşımak demektir. Bu nedenle Anadolu kültürünü dünyaya tanıtacak, akademik bakış açısına sahip kültürel miras taşıyıcılarını yetiştirmek demektir. Herkes tanıdığı bir ortamda güvende olmak demektir.
Şurayı kapat istersen gürültü gelmesin, sonra açarsın bizim. O zaman ben açayım. Bülent Bey, Kütahya'dan selamlar. Merhabalar. Evet, Merhaba, nasılsınız? merhaba. Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Gelemedik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Biraz yoğunluklar vardı Ankara'da. Ama gayet güzel. Kendiniz gelmese de sesiniz geliyor, o da güzel. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Çok Evet. teşekkür Şimdi sizin ekip orada galiba. 3 Bülent Açıkgöz görüyorum ben. Evet, ben de görüyorum. Şöyle aslında benim bağlandığım link üzerinden galiba bağlanılmış. O yüzden benim adım görünüyor ekranlarda. Jorge galiba bir tanesi keynote speaker. Yani moderasyonu siz yapacağınız için karışıklık yaratmıyorsa mesele yok demektir. Yok, sıkıntı yok. Ben söz bırakacağım zaten. Tamam, bir tanesi değişti. Evet. Jorge Perez Caramilla. Tamam. Konuşuyor. Evet. Tamam. Hay. Natalya Hanım'ı görüyorum. Good afternoon. Good afternoon, dear Secretary General. This is Mewa receiving us. We are hosted by you. Okay. But I am hearing you, but I couldn't see you. I'm somewhere there. Hello, Bulent. Nice Hi. to see you again. Glad to meet you. This is not Bulent. This is my This voice belongs to Firdevs Hanım. Firdevs Hanım, glad to meet you virtually. By the way, I see lots of Bülents in the Zoom screen, so I think the panelists for this session need to change their names to their names in the screen so that we know them and we meet them virtually. Yes, Might. Thank you so much. Thank you. I just grabbed the first link I saw today. Yeah, nice to be here with all of you. Greetings from Guatemala. So I'm gonna be like, I'm hoping everything is going well in Turkey. You're doing this hybrid, no? Hybrid. It's like some people is there and some are virtual. Yeah. Jorge, bienvenido. Hello, everyone. Happy to be with you. And I was thinking that as far as we have a short time, I will speak later in Spanish, but my presentation is already written in English. And I think if I speak in... Okay. Perfect, Jorge. Hello. Hello, good morning. Good morning here Hi. in Colombia. Glad to be participating in this fantastic symposium. Thank you for my invitation. I was saying that I will speak in Spanish. Yes, I will speak in Spanish also. I don't know if the presentation I have sent is received. Recibida, Pablo. Todo ok. Ok, gracias. Bu demek sanırım. Efsane insanlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Yeni bir şehirde farklı bir kültürle taşımaktır. Ben Kütahyalıyım, Kütahya'da doğdum, Kütahya'da yaşıyorum ve bu topraklarda ölmek istiyorum. Sanatımı da bu topraklarda yapıp dünyaya buradan anlatmak istiyorum. Being a student in Kütahya is a very nice thing. I think this place is the best place for studying. I've really been at ease in my education because the education system is very nice.
Hello again. Welcome everyone to this special session on territorial water justice. Thank you for staying with us after this opening we had earlier today. This is a very special session. It's not only called a special session, but it is a session that has been actually designed, thought, and developed by our section UCLG MEWA. As UCLG, we are here invited by UCLG MEWA in this fantastic topic and very interesting topic that they wanted to bring on the table. UCLG MEWA being a key contributor to the success of this World Forum. I believe that the topic that has been chosen is a topic that they hear from their local government on a daily basis. This region is really a specific region that knows a lot of issues and challenges regarding water. I had personally the opportunity to listen to the local government here in Turkey and in Jordan, in the MEWA region, concerning the question of the water, its management, its delivery, its public service, and how to enhance and improve the question of water in these new times that are coming. As you all know, this World Forum is about drawing the lines for the world post-COVID, and we believe that with this session, a key issue will be open, and we will be able to work on it later. So without further delay, I would like just to welcome our two keynote speakers at the beginning before passing the floor for the moderation to our UNDP representative. I would like to invite the Secretary General of UCLG MEWA, Mr. Mehmet Duman, for his welcoming words. Please, dear Secretary General, the floor is yours. Teşekkür ederim. Sayın UCLG Başkanlık Divanı üyeleri, saygıdeğer UCLG MEWA Başkanlık Divanı üyeleri, UCLG'nin değerli Genel Sekreteri, ev sahibi Kütahya Belediyesi'nin saygıdeğer başkanı, değerli belediye başkanları, kıymetli yerel yönetim temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri saygıyla selamlıyor ve su adaleti için aracı şehirler, bölgesel dinamikten küresel dinamiğe adlı UCLG MEWA özel oturumuna hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, dünyamızın kaçınılmaz bir şekilde içerisinde bulunduğu iklim krizi su kaynaklarımıza büyük darbeler vurmaya devam ediyor. Temiz suya erişim Birleşmiş Milletler belgelerinde de yer aldığı üzere temel bir yaşam hakkıdır. Su kaynaklarının bölüşülememesinden çıkan politik ve ekolojik krizler her geçen gün küresel gündemde daha fazla yer almaktadır. Bugün sadece ülkeler arasında değil, bölgeler, şehirler ve köyler arasında bile en küçük yerleşim birimlerinde dahi su kaynaklı sürtüşmeler, krizler yaşanmaktadır. İklim krizinin yanı sıra küresel çapta yaşanan metropolleşme trendi de bölgeler arası su dağılımı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Büyük ölçekli şehirlerin çevrelerinde bulunan daha küçük ölçekli şehirlerin su kaynaklarını tüketme eğilimi gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi gibi kentsel nüfus dağılımının görece daha dengesiz seyrettiği bir coğrafyada bu sorun kentlerimizin geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Sınırlı kaynakların hızla tüketimini içeren bir kalkınma anlayışını terk edip insan yaşamı için en temel doğal kaynak olan suya dair sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaklaşımı benimsemek durumundayız. Tüm tarih boyunca kentler su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde kurulmuştur. Bu yönüyle su ve medeniyet arasında da yakın bir ilişki kurmak mümkündür. Günümüzde ise
yaygın kentleşme pratiklerimiz bu gibi devasa sorunların çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda son birkaç yüzyılda küresel ölçekte yaşadığımız nüfus artışı ve beraberinde gelen büyük şehirlerde nüfusun yığılması, su kaynaklarımızın güvenliğini ve dolayısıyla da insan medeniyetini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Suyu elbette şehirlerimizde kullanmıyoruz. Dünya Bankası verilerine göre temiz su kaynaklarımızın %70'den fazlasını da tarımsal faaliyetlere ayırmak durumundayız. Bu da elbette bizi zaman zaman zor tercihler yapmak durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bir yandan musluklarımızdan temiz suyun akmasını güvence altına almamız gerekirken, diğer yandan da tarımsal verimliliğimizi de devam ettirmek arzusundayız. Zira iklim değişikliği gıda güvenliği açısından da önemli bir tehdit oluşturmakta ve bu tehdidi bertaraf ederken de yine suya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu söylediklerime ek olarak da dünyamızın sürdürülebilir kalkınması bakımından suyun ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından altıncısı olan herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini de güvence altına almak, insan hayatı için en önemli sürdürülebilir kalkınma amaçlarından birisidir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının altıncısı olan odak noktasını değinmemizde yarar vardır. Herkes için güvenilir ve erişilebilir içme suyu ile yeterli kanalizasyon hizmetlerinin sağlanması, entegre su kaynakları yönetiminden de faydalanılarak su kullanım verimliliğinin artırılması, su kirliliğini azaltacak önlemler alınarak su ile ilgili ekosistemlerin korunması. İnsanlığın sürdürülebilir geleceği için bu üç odak noktasını hep göz önünde bulundurmamız gerekir. Zira suyun tehlikede olduğu bir ortamda değil kalkınmadan, hayatın devamlılığından dahi söz edemeyiz. Bu hayati konuyu aracı şehirler perspektifiyle ele alacağımız bu oturumun tüm katılımcılarına ve konuşmacılarına teşekkür ediyorum. Burada çizilecek olan teorik çerçevenin su paylaşımı meselesine genel yaklaşımımız üzerinde de etkili olmasını temenni ediyorum. Bu arada Paris İklim Sözleşmesi'nin UCLG MEVA ülkelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bugün kabul edildiği haberini sizlerle büyük bir memnuniyetle paylaşıyor. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Thank you, Mr. Duman. I think the frame has been presented quite clearly. I would like also to recall the fact that Turkey has been leading in some manner the last summit of climate between the nations that were pushing very strongly for acting on climate coalitions. So I'm not surprised that the Paris Agreement has been accepted and adopted, which is great news for all of us. I would like also to recall the fact that this session has the aim to go from the regional perspective to the global perspective. And for that, I would like to welcome Jorge Perez Jaramillo, that beside being architect, urban planner, expert, and thinker, is our Ubuntu advisor, UCLG Ubuntu advisor, and we are very honored and happy to have him with us. Please, Jorge, the floor is yours. Gracias, es un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a Mr. Mehmet Tuban, a Emilia Saiz, a Firdaus, Usidom y a todos. Yo voy a compartir una pantalla para mi presentación. Les pido que me habiliten para hacerlo, por favor.
Y voy a tratar de hacer algunas reflexiones de contexto general sobre el significado del agua para nuestro futuro. Y luego voy a utilizar algunas imágenes, muy pocas, para referir a mi territorio y la clase de problemas que nuestro mundo enfrenta en la actualidad. Entonces, estoy esperando que me autoricen a compartir pantalla porque no estoy inhabilitado, por favor. Jorge, yo creo que no se puede, esta es una reunión producida y no se puede habilitar tu pantalla, pero nos puedes mandar la presentación para que la podamos mover nosotros y por favor nos la mandas, pero ya te invito a que comiences tu introducción. Es que está producido el Zoom, no te podemos habilitar. No me permite. It doesn't allow me to share my screen. No, So, it doesn't, because we are in a produced Zoom, Jorge. Exactly. So no, you cannot share the screen. You can send us your presentation and we will show it for you. But could you please get started and send it to us so that we can do it for you? We cannot open up share screen. Okay, so may I send it to Firdaus? Will be right? Great, do. Okay, so to earn time, I will start speaking and then we can share the screen if you are able to do so. Entonces, lo que yo quería plantear hoy es que, como todos sabemos, enfrentamos una crisis urbana sumamente compleja que está pues gobernada por la segregación, los suburbios, las periferias de nuestras ciudades, una enorme pobreza y precariedad que además se agrava con los problemas de inequidad y de violencia. Tenemos una inmensa presión sobre los sistemas naturales y los sistemas de agua y tenemos enormes fluctuaciones con lo que significa el cambio climático. Entonces, es claro que poder enfrentar esto que llamamos las ciudades, que son en realidad muchísimas ciudades distintas dentro de nuestras ciudades, que combinan estas complejidades de lo urbano y lo rural, pero que se suman a los retos de las ciudades metropolitanas y las regiones metropolitanas, nos ofrece con el sistema de ciudades intermedias la oportunidad de crear redes para enfrentar estas pandemias que coexisten en el medio de tantas dificultades y contradicciones. Es realmente un reto global para todos y debemos encontrar alternativas desde el urbanismo, la planificación, el desarrollo urbano regional y las políticas generales que estamos aplicando. El reto de las metrópolis es probablemente el mayor reto del siglo XXI y aunque están localizados en territorios concretos, las metrópolis tienen una condición muy compleja y es que tienen una enorme incidencia en entornos mucho más amplios, estas grandes aglomeraciones que crecen y que impactan sobre los territorios alrededor. Es claro que las metrópolis y las grandes ciudades son consumidores netos de recursos que producimos o se producen en las regiones y que las ciudades intermedias tienen una enorme presión, no solo por eso, porque tienen en sus áreas territoriales producción de bienes y servicios ambientales estratégicos, sino que la presión de la suburbanización, de los suelos de parcelación periféricos, pues impactan muchísimo en esta huella ecológica, pero también en estos sistemas de consumo. Entonces es el momento para hablar de desarrollo regenerativo, de una agenda
que le ofrezca a las ciudades intermedias la oportunidad de reaccionar con resiliencia frente a estos enormes retos. Yo voy a mostrar rápidamente como caso de estudio para estas ideas lo que pasa en nuestra región, en Colombia, en Medellín y Antioquia, que es nuestra región. Nosotros estamos localizados, como ustedes ven, en el extremo noroccidental de Colombia y que es a su vez el extremo de Sudamérica, un territorio andino riquísimo en agua. Somos una de las 5 estrellas hídricas del planeta. En este territorio tenemos páramos altoandinos, que es el ecosistema más productor de agua del planeta, y sin embargo en medio de esta riqueza hídrica, esta riqueza de páramos, grandes ríos, sistemas naturales de lagunas, etcétera, en un valle donde queda la metrópoli como este, que es una cuenca con más de 250 ríos y pequeños ríos, lo que tenemos es un sistema natural profundamente degradado, pero también con algunos conflictos severos frente a cómo armonizar urbanización, consumo, el derecho al agua y el desarrollo de la región. Entonces, una de las propuestas que yo haría a este foro es que tenemos que pensar multiescalarmente. A la izquierda de la imagen ustedes ven el municipio de Medellín, en el centro de la región metropolitana, y a la derecha la región. Y es claro que en esto nosotros lo que tenemos es el reto de armonizar múltiples escalas de la planificación, porque como ustedes ven, esta es la huella que la metrópoli va induciendo. Ahí en esta imagen se ven cerca de 50 municipios y eso es lo que nos está pasando en todo el mundo. Y algunos territorios que son productores netos de agua, agua que consumimos en la ciudad metropolitana, ellos mismos en muchos casos o en algunos casos no tienen acceso pleno al agua potable. Entonces tenemos un reto global, un reto de futuro muy, muy complejo, y es cómo asegurar que este objetivo del desarrollo sostenible número 6 se pueda gestionar, y para eso hay que no solo pensar en el grifo y en el agua directa de cada vivienda, de cada familia, sino que tenemos que mirar también qué está pasando a nivel del territorio general. El reto, creo yo, es lograr que con una estrategia multiescalar de planificación territorial y con un respeto profundo por la naturaleza y la estructura ecológica, que significa no solo proteger fuentes de bienes y servicios ambientales, sino estrategias de gestión del riesgo y un manejo adecuado de la urbanización, tendremos la oportunidad de, con un diálogo de saberes, con una incorporación de la herencia de la tradición, pero también con innovación y ciencia, asegurar acceso y provisión al agua, buscar equidad, que los derechos humanos al agua consagrados en el SDG, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, se puedan lograr. Esto requiere un acercamiento, una agenda estratégica colectiva que priorice la gestión y que asegure que el ciclo del agua y un desarrollo regenerativo sea posible. Nosotros nos hemos acostumbrado a que lo anormal sea normal. Nosotros no podemos seguir posponiendo, aplazando preguntas obvias, y no podemos dejar a nadie atrás. De modo que estas son mis contribuciones. No sé si fue posible presentar la pantalla, creo que, bueno, ustedes la están mostrando ahí, pero yo hice la presentación explicando el contexto para ganar tiempo. No sé si retomo la presentación que ustedes están viendo o si por razones de tiempo ustedes la Yo te miran y invitaría a terminamos retomar ahí. los puntos más importantes, Jorge. Por favor, no dudes. Que la vuelvan a poner. Okay, I'm not seeing the presentation Sí. now. Okay, Gracias. here it Perfecto. is. Yo estaba explicando que si bien somos un territorio rico en agua, rico en condiciones naturales, somos una de las 5 estrellas hídricas del planeta. Sin embargo, adelante, nosotros tenemos problemas muy severos porque desde la planificación regional
aún tenemos dificultades para que no solo tengamos agua en la gran ciudad, en los barrios, adelante, sino que también podamos ofrecerle agua a todas las comunidades de origen donde se producen los bienes y servicios ambientales. Uno de los retos que tienen las ciudades intermedias es que la coexistencia con las metrópolis permitan que, si bien estas metrópolis son consumidores netos de servicios y unos grandes demandantes de esa oferta de bienes y servicios ambientales, la garantía de acceso al agua, el derecho al agua en las regiones se pueda lograr. Aquí se ve una imagen del valle metropolitano donde desde la alta montaña con los tanques de acueducto se ofrece el servicio de agua que viene desde las regiones. En Medellín tenemos cerca de 95% de acceso al agua potable y sin embargo en algunos municipios que ofrecen esa agua todavía no tenemos garantizado el acceso al agua potable. Adelante. Entonces, me refería a que es necesaria esta planificación multiescalar y entender que necesitamos simultáneamente pensar en la escala de la vivienda y del barrio y en la escala metropolitana y regional. Porque cuando abrimos un grifo en un lugar, estamos afectando o demandando recursos que vienen de otra región. Adelante. Y claro, nosotros, como decía, somos un territorio riquísimo en agua. Tenemos páramos altoandinos que son la mayor productora, la estructura ecológica más productora de agua del mundo. Tenemos lagunas, reservas, tenemos muchos ríos y sin embargo tenemos extensiones importantes del territorio en los que todavía no tenemos acceso al agua potable. Entonces estas redes de ciudades intermedias, estas redes que responden a la presión de esta metrópoli adelante, son fundamentales para poder tener acceso al recurso y garantizar que el objetivo de desarrollo sostenible número 6 se cumpla. Yo sugiero que vayan pasando la presentación. Esta imagen es clave porque esto nos muestra cómo ha crecido la aglomeración metropolitana de la región central del departamento. Tenemos 50 municipios aproximadamente y miren los niveles de ocupación. Y en los círculos ustedes ven dos áreas productoras de agua que consume la metrópoli y que sin embargo en esas áreas todavía tenemos déficit de oferta hídrica. Adelante. Entonces, lo que yo creo es que requerimos planeación estratégica multiescalar, combinar la escala del barrio y de la vivienda con la ciudad, la metrópoli y la región, adelante, y además ser capaces de encontrar caminos para que con un profundo respeto por la naturaleza, con una defensa de la estructura ecológica y natural, tengamos una planificación que nos permita proteger esas áreas, proteger los recursos para que no solo tengamos acceso al agua, sino una estrategia de gestión de riesgos importante. Adelante. Y por el otro lado, creo que es esencial que entendamos también que este acceso al agua es una oportunidad para replantear nuestras formas de consumo, para entender que el desarrollo regenerativo es urgente. Muchas comunidades que no tienen agua hoy en el mundo, el agua que tenemos la hemos degradado, la hemos destruido. Y entonces lo que necesitamos también es avanzar muy rápidamente para que los sistemas de gestión del territorio nos lleven a regenerar el agua, a cuidar el recurso y a no autodestruirnos a través de la polución y la contaminación de los cuerpos hídricos. Adelante. Para ir terminando, entonces, yo lo que creo es que tenemos una gigantesca oportunidad de establecer un diálogo de saberes entre la tradición y la innovación y la ciencia. Muchas comunidades originarias en las regiones tienen conocimientos sobre cómo gestionar el agua. En América Latina es conocido que la comunidad maya reciclaba prácticamente toda el agua que consumía y tenía una forma de desarrollo amigable con el planeta. ¿Por qué perdemos, por qué abandonamos historias y tradiciones tan valiosas y cómo la ciencia, el conocimiento y la innovación nos puede permitir rehabilitar esos recursos? Adelante. Entonces yo simplemente terminaría con esto. Necesitamos asegurar acceso y provisión del recurso. Adelante, pueden ir pasando. El camino para buscar equidad y que los derechos humanos al agua se puedan garantizar, adelante, es fundamental y para eso tenemos que tener una estrategia colectiva, un acercamiento que priorice la gestión colectiva del agua y que el ciclo del agua sea enfocado desde una visión regenerativa,
absolutamente regenerativa y que no degrademos el territorio. Yo sé que poner ejemplos excepcionales es siempre complejo, pero cuando uno tiene la experiencia de ver cómo en Singapur prácticamente reciclan el 100% del agua que consume, uno se pregunta por qué, si la humanidad tiene el conocimiento posible, por qué no lo hacemos todos y tenemos acceso a esto. Entonces yo creo que superar, y aquí termino, que lo anormal se ha convertido en normal y que tenemos la posibilidad de no dejar a nadie atrás, es una oportunidad que tenemos. Me excusan por las dificultades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que has puesto, y gracias por la presentación, creo que ha quedado manifiesto las bases sobre las cuales tenemos que pensar esta justicia del agua territorial. Justicia territorial del agua, más bien, para ponerlo en el orden. Esta aproximación territorial y multiescalar permite entender de dónde salen los desafíos locales y cuáles son las soluciones comunes, las narrativas comunes que tenemos que construir como comunidad global, como comunidad mundial para el tema del agua. Muchísimas gracias. Creo que el último slide ha quedado muy claro sobre los grandes ejes. Without further delay, I would like to pass the floor to the moderator of the session, actually, Bülent Aşıkgöz. Excuse me for the name. I hope I did not kill it that much. No, that's okay. That's okay. Thank you, Bülent. Bülent is Partnerships and Development Finance Officer at the United Nations Residence Coordination Office in Turkey. Bülent, the floor is yours and the rest of the session is yours. I think we have set a clear scene and a clear panorama of where do we need to go all together. Yeah. Thanks to these first keynote speeches. Thank you for this, and good afternoon and good morning, colleagues, dear participants. Actually, it's a great pleasure for me to be a part of this, high-level World Forum on Intermediary Cities. So, as Firdevs mentioned, I am from the UN Resident Coordinator's Office from Turkey. Actually, I'm not that much far away from your expertise. I'm an urban planner and also focusing on development economics, and I have been highly engaged in several programs, projects, initiatives addressing urbanization and urban development. So it's a great opportunity also for me to take active role in this very timely and very important, let's say, session. Maybe a quick remarks that we have gathered from Jorge and from Mehmet Duman, the Secretary General. The climate change is quite critical for us when it comes to water scarcity, the water resources. And also there's the fact that the water is used unsustainably and inefficient in agriculture, in industry, and in household level. So this is another fact that we need to consider globally. And the other term is the water justice, which has recently become and increasingly becoming a key concept within all countries regardless their level of development. So water justice is becoming an important, let's say, concept and concern. And also, as Jorge mentioned, this is a human rights issue. So access to safe and clean water is a human right. And also, this is one of the SDGs globally, which is SDG 6, focusing on the access to safe and affordable drinking water, which should be guaranteed by everyone by 2030. So these are the main takeaways from these two opening remarks. And of course, in today's session, as we have also discussed at the beginning, we would like to focus on the challenges observed at the territorial level. So when it comes to water justice and water resources management, so how do we observe the challenges at the territorial level? And how can a territorial approach generate more coherence in the delivery of water resources and water justice? So this is the main question that we would like to dive into this specific session. So we would like to hear back from our distinguished panelists on that question also, discussion question also. And as lastly, Firdevs mentioned, we would like to also focus on some options, some pathways that we can use as a regional level observation that can support a global dynamic. So how we can link our local efforts with global dynamics and global efforts. So this is also
another discussion point that we would like to hear back from our distinguished panelists. So let me quickly start by inviting Mr. Hasan Alzakoğlu, the mayor of Ajdun from Jordan. Mr. Alzakoğlu, the floor is yours for your remarks, for your perceptions, experience on water justice and water resource management. Over to you. نعم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أود أن أشكر جميع القائمين على هذا اللقاء الطيب وأبدي عن مدى سعادتنا بالمشاركة في هذا الحوار. نحن في الأردن هذا البلد الذي يمثل النموذج الأكثر قساوة في موضوع تحدي المياه على مستوى العالم، حيث وصلت حصة الفرد إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم. يعني بالرغم من اعتماد قطاع المياه في الأردن برنامج توزيع المياه على المواطنين بالمحاصصة لتلبية الاحتياجات وفق مرتكزات أساسية منها الكثافة السكانية لكل منطقة، لكن حقيقة زيادة الطلب على المياه نتيجة التزايد السكاني والهجرات المتتالية وآخرها الهجرات السورية وارتفاع الحرارة والأزمات الغير مسبوقة كجائحة كورونا ما تزال تمثل مشكلة وتحديات كبيرة على بلدنا في الأردن. الحاجة لتحقيق العدالة المائية هي القوة الدافعة وراء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وعليه أؤكد أنه لن تتحقق حقيقة العدالة المائية إذا تمكن العالم بشكل جماعي من تأمين الاحتياجات المائية الأساسية وتحسين حالة مستجمعات المياه والجداول والأنهار ومستودعات المياه الجوفية، إضافة لتخطيط وإدارة وحوكمة أفضل وأكثر دقة وأكثر عدلا في موضوع العدالة المائية. إن عدم إمكانية حكومات العالم من تحقيق العدالة في توفير المياه له مخاطر وانعكاسات على استمرارية معاناة الفئات الأكثر ضعفا. حقيقة إن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السادس بسبب الاستثمارات غير الكافية لتوفير المياه العذبة ذات الجودة الكافية في عدة دول منخفضة الدخل، لأن الكثير من المياه التي يمكن الوصول إليها تذهب لمن لديهم موارد عالية والتأثير للحصول عليها، إذ غالبا ما ينتهي الأمر بالفقراء والضعفاء للمعاناة. لابد حقيقة من الحديث عن أهمية هذا الموضوع التي تكمن في أن المنافسة للاستيلاء على منابع المياه ولا سيما العابرة للحدود ستكون سببا من النزاعات الدولية في المستقبل، وستحدد في أحيان كثيرة مقومات السياسات العامة والإقليمية والعالمية. إذا تحدثنا عن مشكلة العدالة المائية على مستوى العالم، نجد أن 60% من المياه العالمية هي في دول قليلة جدا، وأن 80 دولة تعاني من نقص الكمية الكافية من المياه. وتشير الإحصاءات إلى أن 40% من سكان العالم فقط يحصلون على المياه الكافية، فهذا يدل على أن ليس هناك عدالة مائية سائدة في المجتمع الدولي. حقيقة يصعب إيجاد تعريف جامع ومانع لمفهوم العدالة المائية على المستوى الدولي. مع ذلك يمكن القول أن تعريف العدالة المائية يستند أولا إلى الآليات الملائمة للاستفادة بإنصاف من المياه العابرة للحدود، وعدم إخضاع المياه لآليات العرض والطلب، لأن الموارد المائية في الأساس هي موارد اجتماعية وجماعية لا يمكن التفرد بها، وذلك أيضا مراعاة قواعد العدالة والإنصاف بين الأجيال الحالية والمستقبلية، واعتبار المياه عنصرا أساسيا للبقاء على قيد الحياة. هذا إذا تحدثنا
أيضا في موضوع الآليات للوصول إلى العدالة المائية على المستوى المحلي. يعني يجب أن تنص التشريعات التي تحكم مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي على أن تكون لديهم مسؤولية في إنشاء إجراءات فعالة للشكاوي وفي الوقت المناسب. وينبغي للدولة أن تضع إجراءات شكاوي إدارية محايدة ومستقلة. يجب أيضا وجود رقابة فعالة على الهيئات الإدارية وأنهم معرضون للمساءلة باستمرار. أما على المستوى الإقليمي يعني يكثر الحديث على أنه ينبغي للدول أن تصادق وتنضم إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان التي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا، بما في ذلك حقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. وعلى المستوى الدولي لابد من دعوة الدول للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإلى قبول إجراءات تقديم الشكاوي المنشأ بموجبها هذه الاتفاقيات. وعلى الدول أن تسحب أي تحفظات أبدتها على أي من هذه المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الدول الأعضاء أيضا في المعاهدات أن تنفذ القرارات الصادرة عن الهيئات والمعاهدات التابعة للأمم المتحدة على نحو كامل. هذا يعني جل ما عندي من معلومات متواضعة عن موضوع العدالة المائية، وأنا حقيقة يعني في النهاية أتطلع بشوق لمداخلاتكم وآرائكم بهذا الموضوع، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا لكم. Thank you very much, Mr. Mayor, Mr. Azadol. Actually, you have mentioned very critical points. If I may, to just summarize and wrap up the critical remarks that you have highlighted. The demographics and also the human mobility are two factors that affect the use of water resources in a given territory. So this is one thing that we need to consider when we plan our water resources. The other issue is the utilization of new technologies like renewable energy systems, mechanisms, technologies to better utilize the available resources and to make them accessible and available for the populations who are in need of these resources. So this is the second point. And of course, you highlight the criticality of the term justice, not only within a specific country, but also among the countries to have a better water resource management regime, which in the end would provide a better and equal, let's say, access to water resources. Thank you again. And as you also mentioned, this is also a social, economic, but also a cultural issue when it comes to water management, because some of the societies do have their own social fabric, which might need some different types of water usage. So this is also an issue that we need to consider in our planning processes. So thanks so much for these remarks. So I would like to move on to the second speaker and would like to seek some questions and reflections from the audience at the end of this session. So let me invite Mr. Adil Yasin, the Director of Wastewater Planning Department from Palestinian Water Authority, to provide his remarks, experiences, the challenges that they face when it comes to water management at the local level, at the territorial level, and of course, some prospects on how best we can plan and program our water resource distribution, let's say, strategies. Over to you, Mr. Yasin. أسعد الله مساءكم أيها الحضور. يشرفنا أن نكون معكم في هذا المؤتمر. بصفتي من فلسطين سأتكلم عن التحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والعدالة المائية. ونحن في فلسطين نواجه تحدي من نوع آخر، هو ليس الشح في مصادر المياه وليس الشح في الموارد المائية، ولكن هو عدم السيطرة على مصادر المياه. فنحن في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي الذين يسيطرون بشكل كامل على أكثر من 85% من مصادر المياه، والكميات المتاحة لنا هي إما كميات محدودة جدا من بعض الآبار الجوفية التي تم حفرها أيام الانتداب الأردني لفلسطين، وبعضها
وبعضها ضمن اتفاقية أوسلو، هي اتفاقية سياسية لم تحدد كمية المياه المتاحة أو تقسيم المياه عبر الحدود أو المياه المشتركة بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي. فأزمتنا هي أزمة من نوع آخر، هي أزمة مفتعلة، هي من صنع الإنسان وليس من صنع الطبيعة كما هو الحال في الأردن أو في الدول المجاورة. فمعدل سقوط الأمطار في فلسطين يتجاوز 600 ملم بالسنة، وهي متوسطة المدى. وعندما نحسب كمية المياه الهطول المطري أو مصادر المياه، فإن نصيب الفرد يبلغ مثل الدول التي لا تعاني من شح في مصادر المياه كما هو الحال في منطقة الأردن أو المنطقة المحيطة. لكن هي أزمة مفتعلة، فالفرد الفلسطيني لا يحصل على أكثر من 60 لتر من المياه في اليوم، وهو أدنى بكثير من المعدلات التي يحصل عليها الفرد حسب منظمة الصحة العالمية. نحن في جميع الأوقات ندير أزمة ولا ندير مصادر مياه، فنحن فقط نتعامل مع المياه المتوفرة التي تم تحديدها في اتفاقية سياسية دون وجود قانون دولي للمياه أو تقاسم المياه المشتركة بحسب مفاهيم الإدارة المشتركة لمصادر المياه. فكمية المياه المتوفرة في فلسطين هي نفسها التي كانت متوفرة عام 1994 عند إنشاء السلطة الفلسطينية مع تضاعف عدد السكان. فنحن ندير أزمة بالكميات المتوفرة، ننشد العدالة في توصيل المياه إلى كافة المناطق، لكن للأسف هناك في مناطق في الضفة الغربية تصل دورة المياه فيها مرة كل 3 شهور. تخيل عندما يكون الفرد يحصل على حصته من المياه مرة كل 3 شهور أو كل شهرين، وخاصة في مناطق جنوب الضفة الغربية في مناطق الخليل وبيت لحم وغيرها. فهنا نحن نتحدث عن مأساة إنسانية، ليس لعدم توفر مصادر المياه، ولكن لعدم الحصول على الحق في استخدام هذه المياه، لعدم الحصول على الحق في إقامة المنشآت المائية، عدم الحصول على الحق في حفر آبار الجوفية التي هي تحت أقدامنا. نحن في الضفة الغربية أصبحنا زبائن لنشتري المياه التي هي ملكنا بأسعار عالية، ربما تكون الأعلى في العالم، حيث نشتري المتر المكعب بأكثر من $1.50 إذا احتسبنا كمية الفاقد. أما في قطاع غزة فالوضع مختلف تماما، فهناك أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون بوجود 3% فقط من مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي. هناك مساحة جغرافية ضيقة جدا، أصبحت المياه مالحة جدا لعدم توفر البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، وأيضا تداخل مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية، والتي هو لا يوجد بديل آخر عنه. فنحن نسعى إلى الاستفادة من مصادر غير تقليدية من تحلية مياه البحر، لكن هناك معيقات كثيرة تواجهنا سواء في التمويل أو في الحصول على الموافقات الإسرائيلية لإدخال المواد أو تشغيل هذه المحطات، التي وربما يكون غير مناسب من حيث الأسعار للمواطنين الذين يعيشون أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر حسب إحصاءات الأمم المتحدة أو البنك الدولي. فنحن في فلسطين نعيش أزمة مالية ربما 90% منها هي من صنع الإنسان، من صنع الاحتلال، و10% ربما نتيجة التغير المناخي أو ربما انحباس الأمطار في بعض السنوات. نحن لا نملك الحق في الحصول على المياه السطحية بالمطلق، ولا نملك الحق في استخراج المياه الجوفية إلا بموافقات غالبا ما تكون صعبة جدا أو ربما تكون مستحيلة. الحل الوحيد المتاح حاليا هو شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية بأسعار تجارية، فربما مقارنة بالأسعار في المناطق المجاورة في الأردن أو في مصر أو في ربما تكون الأغلى في العالم جميعا، مع أنها نشتري المياه التي هي حقنا أن نستخدمها وحقنا أن نمتلكها. ففي فلسطين نحن في أشد الحاجة إلى العدالة في المياه، العدالة في الوصول إلى مصادر المياه، العدالة في توزيع المياه، العدالة في استهلاك المياه. نحن
نعمل كافة الجهود ونعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل الحق في تقاسم المياه المشتركة في الأحواض الجوفية الجبلية التي معظم أو 80% منها هي في مناطق التغذية في الضفة الغربية، لكن لا يسمح لنا باستغلال أكثر من 12 إلى 15% من مجملها. لهذا نحن نعيش أزمة مائية دائمة تزداد حدتها في فصل الصيف. ففي فصل الصيف معظم المناطق تنقطع فيها خدمات المياه لزيادة الطلب على المياه ومحدودية الوصول إلى كميات مياه مناسبة. هناك في مناطق لا تزال بالرغم من وجود مياه جوفية على أعماق 100 متر أو 200 متر منها، لكن لا يوجد بها شبكات مياه. لا زالوا يستخدمون وسائل تقليدية جدا للحصول على المياه مثل الصهاريج الغير الآمنة، أو ربما تخزين المياه في خزانات البيوت، أو نقلها عبر يعني صناديق أو عبر وسائل غير آمنة. نحن في فلسطين ربما من أكثر دول العالم التي تحتاج إلى مفهوم العدالة في المياه. نحن نحتاج إلى مفهوم حقيقي للعدالة. ربما العدالة الطبيعية التي تفرضها منطقتنا كمنطقة لا تعاني من شح المياه، ولكن تعاني من عدم القدرة على استغلال مصادر المياه. هذا ما استطيع أن أقوله. نحن نعيش أزمة حقيقية، نحن ندير أزمة طوال الوقت. لا نستطيع الحصول على أكثر ما هو متاح لنا أو ما يسمحه الاحتلال الإسرائيلي لنا باستخدامهم. السكان يتضاعفون، الطلب على المياه يزداد لأغراض أخرى غير الشرب وغير الاستخدامات المنزلية. القطاع الزراعي عندنا هنا الحل الوحيد لا زال في القطاع الزراعي هو استخدام المياه غير التقليدية من المياه المعالجة من المياه الصرف الصحي، أسوة بما يحدث في الأردن وفي المنطقة المجاورة. لكن لا نزال بعيدين عن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر المياه بسبب عدم القدرة على تطوير مصادر المياه كما ينبغي، أو عدم السماح لنا بإدارة ما يمكن إدارته من مصادر المياه. فنحن يعني نحاول أن نحقق ما جاء في أهداف التنمية المستدامة، الهدف السادس من الحصول على كميات كافية وآمنة من مياه الشرب. لكن الأزمة التي نعيشها هي أزمة مفتعلة، هي أزمة طبيعية، ونحن ننشد كافة المحافل الدولية ونحاول من خلال الاتفاق الدولي أن نحصل على حقوقنا من المياه أسوة بما يحصل عليه أي الشركاء في مصادر المياه أو في الأحواض المشتركة. شكرا لكم. Thank you, Mr. Yasin, for your remarks. So, I mean, I think you rightly mentioned that at the very early stages of the whole process, you are in need of accessing to the water resources, and also the water justice becomes much more meaningful in your territory, as you point out. And I think this might be an open call for the international organizations working in that particular field, you know, providing infrastructure support, providing financing, funding opportunities in access to water resources. I think this could also be an open call for, you know, let's say, interest for most of the partners, global partners. And I think you lastly mentioned about the agricultural practices, the agricultural sector. So this would also lead you to be more innovative in terms of using the agricultural irrigation systems and the water to be able to benefit from the existing water resources at the highest level to, you know, conduct your agricultural practices also. Thanks again for the remarks that you have shared with us. So now I would like to give the floor to our speaker, our panelist from World Water Council, Mr. Loïc Fauchon, the president of the World Water Council. And I think there are some points that he
can just enlighten us on the areas of global water justice and also access to water resources and their management at the global, regional, national level from the point of effectiveness, efficiency, and also from the principle of human rights. Over to you, Mr. Fauchon. Thank you, Chair. Bonjour à tous. Good afternoon, everybody, and dear friends of water. C'est une très heureuse initiative et je voudrais vous remercier de nous avoir invités à participer à cette réflexion sur l'eau et les villes intermédiaires. C'est d'ailleurs la première fois que nous avons l'occasion d'évoquer ce sujet très, très particulier. Est-ce qu'il y a un bon format pour les villes de demain? Est-ce qu'il y a un bon rapport entre la taille des villes et la capacité d'accès à l'eau qui soit à la fois durable mais aussi équitable? C'est là la question qui se pose à la fois aux autorités locales, donc aux maires et aux responsables municipaux, mais aussi au gouvernement et aux autorités de bassin. Il y a deux sujets importants pour l'avenir des villes. Il y a la qualité de l'air, dont on parle encore trop peu, et il y a bien sûr la sécurité de la ressource en eau. L'un et l'autre sont souvent liés. L'un et l'autre sont indispensables à la survie, à la fois à la survie de l'homme, mais aussi à la survie de la nature, car l'un et l'autre, ici aussi, sont tout à fait liés. Alors, qu'est-ce que nous observons dans le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce que nous allons voir dans le monde de demain? Nous voyons croître des mégacités, des villes énormes, non maîtrisées, comme l'a dit un orateur précédemment, des villes où l'on subit la croissance et où on ne la maîtrise pas. Ces villes sont les réservoirs nouveaux de pauvreté, de misère et d'injustice. Parce que même si l'on parle ici ou là de smart cities, c'est une appellation de marketing. La majorité des très grandes mégacités, celles de plus d'1 million, plus de 5 millions d'habitants dans le monde, elles sont avant tout peuplées par des gens qui sont pauvres, par des gens qui n'ont pas accès au transport, qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas accès à l'alimentation, qui n'ont pas accès à la santé. Ces grandes villes sont les nouveaux territoires de l'esclavage contemporain. L'esclavage, il n'est plus dans les campagnes. L'esclavage, il est dans les grandes villes, car une majorité de ses habitants travaillent pour une petite minorité, pour le bien-être ou le plaisir d'une petite minorité. Alors, dans ce contexte, qui est un contexte très pessimiste, très négatif, quelle peut être la place de ce qu'on appelle les villes intermédiaires, les villes qui sont entre les deux, entre les mégacités et entre les campagnes? Je crois pour ma part, pour vivre dans une ville intermédiaire, et après avoir été pendant longtemps moi-même maire d'une petite ville, je crois que l'avenir est là parce que la justice est plus facile à faire régner, que ce soit la justice pour l'eau ou la justice pour l'ensemble des services publics qui sont nécessaires aux femmes, aux enfants et aux hommes. Alors pour l'eau, quel est le problème? Pour l'eau, quelles sont les solutions? Vous le savez, je ne vous apprends rien, il est nécessaire que nous produisions plus d'eau et que nous en consommions moins. Je laisse de côté le problème spécifiquement palestinien sur lequel je reviendrai à la fin de mon propos, mais
d'une manière générale, face à la croissance démographique et peut-être face aux effets du climat, nous allons devoir travailler pour obtenir plus de disponibilité de la ressource en eau. Comment ? D'abord en pompant de manière plus importante et sans doute plus profond, même si c'est critiquable d'aller dans les nappes fossiles. Deuxièmement, en faisant des transferts d'eau sur des plus grandes distances, comme on le fait depuis l'Antiquité. Mais maintenant, on sait faire des transferts d'eau sur 1000, 2000, 3000 kilomètres, comme l'ont fait les Chinois tout récemment. Bien sûr, et ça a été évoqué, il faut dessaler non seulement les eaux maritimes, mais également toutes les eaux saumâtres qui sont très présentes au Proche-Orient et dans la partie saharienne de l'Afrique. Et puis, il y a de plus en plus, ça sera la nouvelle révolution dans le domaine de la ressource en eau, la réutilisation des eaux usées, qui techniquement fait des progrès très rapides. Et si on y ajoute une réglementation qui permet de consommer l'eau venant du recyclage, on a là un gisement extrêmement important pour l'avenir en termes de ressources en eau. Il y a un coût, c'est une eau qui sera plus chère, comme au départ celle du dessalement, mais petit à petit, avec la création des stations d'épuration, on récupérera l'eau qui sort des stations pour la réinjecter dans les réseaux d'eau et permettre un petit cycle de l'eau qui soit plus court. Et puis, la cinquième grande famille, c'est celle de la conservation de l'eau, notamment de la capacité à réalimenter les nappes souterraines. Il y a des efforts très importants qui sont faits en ce moment au Moyen-Orient, notamment dans les Émirats, qui permettent de faire avancer l'innovation sur ces sujets. Au cœur de toutes ces familles pour produire plus d'eau, il y a l'innovation. Et nous devons consacrer à l'échelle internationale encore plus de moyens pour faire avancer ces technologies et permettre un coût qui soit plus abordable et donc un accès plus important à l'eau produite par ces nouvelles technologies. Il y a au passage le sujet un peu sensible des réservoirs d'eau, des réserves d'eau, de ce qu'on appelle les barrages, mais qu'il faut revoir. Il faut repenser la question des barrages parce que nous avons besoin de restituer à la nature aussi une eau de qualité. Et donc, nous devons transformer le concept de barrage en concept de réserve aquatique pour à la fois l'eau pour l'homme et l'eau pour la nature. En même temps, nous avons le devoir partout, presque partout, d'économiser l'eau, car les gaspillages sont immenses. Bien sûr, pas en Palestine, pas en Jordanie, encore que parfois en Jordanie, pour l'avoir visité, il y a aussi des exemples de gaspillage. Mais nous devons à la fois mieux la gérer, éviter les pertes, améliorer les rendements des réseaux, mais aussi nous comporter de manière plus vertueuse. Est-il acceptable qu'un touriste qui vient à Petra, en Jordanie, consomme dans un hôtel de Petra 6 fois plus d'eau qu'un résident qui est à 100 mètres de l'hôtel? La réponse est non. C'est inacceptable. Pourquoi, lorsque nous sommes des touristes, nous consommons plus d'eau que quand nous sommes des résidents? Toutes les études le montrent et c'est un véritable gaspillage qu'il faut revoir grâce à des campagnes qui prendront du temps. Ça ne se fera pas en un jour. Et il faut évidemment s'attaquer au gaspillage de l'agriculture et faire en sorte que, notamment, l'arrosage au goutte à goutte, l'irrigation au goutte à goutte devienne permanente et éviter l'arrosage par absorption. Alors, revenons aux villes intermédiaires. La question c'est, est-ce que la situation, est-ce que l'organisation de la ville intermédiaire permet un meilleur accès à l'eau, permet une meilleure water justice? C'est un problème
très délicat, très compliqué, et nous manquons d'études à ce sujet. Est-ce que, par exemple, un résident d'une ville intermédiaire consomme per capita moins d'eau qu'un résident d'une très grande ville, d'une mégacité? Nous n'en sommes pas certains. Ce que nous disent les études depuis un certain temps, c'est que l'habitant des campagnes consomme moins d'eau que l'urbain, pour différentes raisons sur lesquelles il serait trop long de résider, de parler, parce que nous n'en avons pas le temps. Ce que je voudrais dire personnellement, c'est qu'il faut bien remarquer que la sécurisation de la ressource en eau, l'accroissement des ressources en eau, ça ne se passe pas dans les villes. Qui produit l'eau? Qui protège l'eau? Le rural, celui qui habite à la campagne, le paysan, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc, il faut aujourd'hui accentuer la complémentarité entre la ville intermédiaire et la campagne. Comment? Sans doute par et ça a été évoqué dans le keynote speech, sans doute par de meilleures coopérations intercommunales. La coopération entre les villes et les campagnes reste quand même, à travers le monde, l'exception. Et cette exception, nous devons la transformer en majorité. Cela veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que villes et campagnes mettent en commun les services au public, les services publics. Je prends un exemple. Si entre une ville intermédiaire et sa périphérie, dans la périphérie, les habitants n'ont pas une piscine, je prends cet exemple, mais on peut l'utiliser pour un hôpital, on peut l'utiliser pour une université, eh bien, il faut qu'il y ait un accès commun grâce à l'intercommunalité, mancomunidad en espagnol, ou d'autres termes. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler, parce que la coopération entre ville et campagne n'est pas suffisante. Prenez un mot qui, aujourd'hui, fait le tour de la Terre. On parle de smart cities. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de smart rural areas? Pourquoi est-ce que les campagnes, pourquoi est-ce que le milieu rural ne serait pas aussi smart? Il a autant le droit. C'est une question d'équité, c'est une question de justice. Parce que s'il est smart aussi, il a droit aux mêmes innovations, il a droit à la même sécurisation de la ressource en eau. Voilà quelques points que je voulais évoquer. Je voudrais y ajouter 2 considérations. Bien sûr, pour la moitié de la population dans le monde, il y a la question des bassins transfrontaliers. La moitié de la population du monde vit sur des bassins qui sont des bassins entre plusieurs pays, qui nécessitent une activité hydrodiplomatique beaucoup plus importante. Nous avons le cas en ce moment de la dispute entre l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, l'Ouganda et d'autres pays, qui nécessitent une diplomatie de l'eau pour trouver des accords internationaux qui permettent de partager l'eau, parce qu'aucun pays ne peut se prévaloir de confisquer l'eau aux autres pays. Je m'arrête 2 secondes sur la question de la Palestine. Mais je voudrais dire que, en matière d'hydrodiplomatie, le Conseil mondial de l'eau, par le passé, a déjà agi très concrètement. En 2006, nous avons engagé des discussions, nous avons fait engager des discussions entre la Turquie, la Syrie et l'Irak pour les allocations d'eau sur l'Euphrate et sur le Tigre. Il nous a fallu 4 ans. 4 ans à l'issue desquels la Turquie a augmenté les allocations d'eau sur ces 2 fleuves, même si aujourd'hui c'est encore insuffisant. Cela prouve quoi? Cela prouve que le dialogue, toujours le dialogue, rien que le dialogue permet des avancées. Concernant la Palestine, où je me suis rendu encore il y a 2 ans, rencontrer le ministre palestinien de l'eau, mais en même temps rencontrer le ministre israélien, il y a réellement une injustice. On ne peut restreindre ou retirer le droit à l'accès à l'eau à un peuple.
Ce que je dis ici, je l'ai dit à Tel Aviv, et donc je ne suis pas gêné pour le dire aujourd'hui. C'est une injustice flagrante. Et la communauté internationale n'est pas assez courageuse pour dire à nos amis israéliens, il faut rendre le droit à l'eau au peuple palestinien. Il doit y avoir une égalité d'accès entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Et encore, vous avez eu raison de signaler, chers amis de Palestine, la très grande différence qu'il y a entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et donc, c'est toute la question du droit à l'eau. C'est très accentué pour la Palestine. Mais c'est vrai dans de nombreuses régions du monde. Il y a deux domaines principaux de l'accès à l'eau. Il y a le droit collectif et il y a le droit individuel. Le droit collectif, le Conseil mondial de l'eau a fait différentes campagnes, nous allons en refaire d'autres, pour que le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement soit inscrit dans la constitution d'un pays. Aujourd'hui, seulement 50 pays, sur à peu près 220 pays dans le monde, ont inscrit le droit à l'eau dans leur constitution. C'est inacceptable. Il faut continuer à les convaincre de le faire. Mais ce droit à l'eau collectif, il n'apporte rien à la population s'il ne se traduit pas en même temps par un droit individuel à l'accès à l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les textes dans un pays, dans un bassin, et même les textes municipaux, doivent apporter des allocations d'eau gratuites pour les plus pauvres, pour les plus démunis, dans un minimum acceptable, qui peut être, pour une famille de 4 personnes, de l'ordre, selon le cas, de 200 litres à 400 litres par jour, et à la possibilité d'avoir accès à des toilettes qui ne soient pas en plein air. C'est ça le changement dans la vie quotidienne des populations. Il ne suffit pas de l'avoir dans la Constitution. Et là, nos municipalités et les villes intermédiaires ont une responsabilité particulière, car nous devons penser à cela et nous devons mettre en œuvre des règlements municipaux qui permettent, qui contraignent à apporter de l'eau aux plus pauvres, aux plus démunis, car on ne peut vivre sans eau. Voilà ce que je voulais vous dire que et je le dis aux responsables notamment de CGLU avec lequel le Conseil mondial de l'eau travaille depuis très longtemps, qui nous aide à préparer les prochains forums. Il y aura au mois de décembre un forum méditerranéen de l'eau à Malte, auquel la plupart d'entre vous, méditerranéens, est invité. Et puis, il y aura le 9e forum mondial de l'eau, où le droit à l'eau aura une place très importante, qui se tiendra à Dakar au mois de mars de l'année prochaine, et vous y êtes tous très cordialement invités. Je vous remercie. Thank you, Mr. Fauchon, for these remarks on behalf of the World Water Council. Actually, there are some highlights that I would like to, just underline based on the points that you have shared with us. The first issue is mainly on the impact of the metropolitan, cities, the crowded urban areas on the intermediary cities, which are in their hinterlands, in terms of the resources that they have and the metropolitan cities that they utilize their resources. So it should not be at the expense of the intermediate cities that the metropolitan areas grow and grow and grow. So this is the main, one of the main takeaways of your very comprehensive presentation. The other one is mainly in the lines of the climate change and the natural resource management. So it becomes an optimization issue. Should we open up new wells, new irrigation pumps, or should we focus mainly on the efficiency measures to use the water in a more efficient way, to reuse them, and so on and so forth, or to treat the waste water? So these become the main concerns. And of course, last but not least, the high-level political dialogues and political diplomacy on water management becomes the key and will become one of the key issues in the upcoming future,
given the fact that we have the water scarcity globally and also the impacts of the climate change. So thank you again for the remarks and for the presentation you have delivered on behalf of the World Water Council. Now I would like to turn to Ms. Maite Rodriguez Blandon, the coordinator of the Women and Habitat Latin American Network. Maite, the floor is yours, mainly in the lines of your local level experience, how the intermediate cities, the urban areas, the territorial approach can be a tool to utilize the water resource in a more efficient way, also from the citizen point of view. So how would you assess the opportunities and challenges? Over to you. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. I'm going to be combining Spanish and English, but my presentation is in English, but I'm going to go through Spanish in a while. Quisiera entonces primero agradecer a la comunidad de UCLG, como digo, a la querida Emilia, a Rodrigo, a Pablo, a las personas que están, pues, también me antecedieron en el panel, y decir que, bueno, que siempre es un honor y un gusto para la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, de la cual coordino actualmente, participar en estos eventos y participar para traer en sí, pues, el tema de lo que se está debatiendo desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de trabajo con mujeres y para las mujeres. La Red Mujer y Hábitat trabaja básicamente en varios temas que tienen todo que ver con lo que estamos discutiendo hoy. Trabajamos en convivencia y seguridad en las ciudades. Hemos planteado el tema de los espacios públicos, el tema de las ciudades seguras, todo el proceso de vivienda y suelo, suelo urbano y suelo rural, el equipamiento con el uso del tiempo para ver cómo estamos definiendo y trabajando en las ciudades, construyendo y dando vida a las ciudades. El tema de los servicios básicos, donde se instala el tema que tenemos hoy, el tema del agua tan vital, también pues el tema de los drenajes, el tema de la electricidad, los espacios iluminados, los espacios reorganizados y reequipados, el cambio climático, que ha sido uno de los temas a los cuales tenemos que, pues, enfrentar ahora, junto con la reconstrucción de resiliencia comunitaria. Quiero decir también, pues, que en estos últimos días todas y todos hemos estado bastante alarmadas con el último informe del grupo de expertos del panel intergubernamental interseccional sobre cambio climático, el científico, que en febrero viene el informe de adaptación, a donde hemos tratado también de impactar el informe trabajando procesos desde las mujeres comunitarias de base, las grassroots leaders que decimos que están trabajando en todos los procesos por mejorar los sistemas y ecosistemas en los cuales se sustenta la vida. Y luego vendrá el informe de la mitigación. Creo que tenemos muy buenas perspectivas, todavía tenemos, por así decir, un poco de tiempo para que esto se lleve a cabo. Próximo informe de febrero 2022. El informe siguiente es producido hasta dentro de 4 años. Entonces creo que todas estas acciones han sido recogidas y hemos enviado al panel de expertos, pues la mayoría de los procesos que ojalá sean incluidos en este sentido. Quiero comenzar esta presentación con esta frase de la famosa ecofeminista Vandana Shiva, que ella dice que todo el proceso del agua y los conflictos son guerras globales y que con las culturas y ecosistemas diversos que comparten la ética universal del agua como una necesidad ecológica, pero que a su vez están inscritos en una lógica y cultura corporativa de la privatización, la avaricia y el control del agua comunitaria. En este sentido, yo quiero decir que, pues, como dicen, las grandes guerras que vendrán van a ser con relación a el recurso que estamos planteando, al agua, porque el agua es un bien de la humanidad que ya debería ser catalogado como patrimonio cultural de la humanidad también, ¿verdad? Si cambiamos la diapositiva, por favor, vamos a ver que hay
tres sistemas básicos en los que la vida se sostiene y se basa. El sistema de los bosques, que bueno, que antes era visto como un recurso nada más, los recursos como los árboles, pero ya englobándolo es un sistema completo, los bosques. Los suelos también lo son, y el sistema del agua que nos convoca en este proceso y en esta actividad. Quiero decir que antes las ciudades, que ahora están surgiendo las ciudades intermedias como hongos en nuestras ciudades y en nuestros países, básicamente hablo de la realidad latinoamericana y caribeña. Antes estas ciudades intermedias se llamaban las ciudades dormitorio. Bueno, yo decía siempre, todas las que hacíamos la crítica al tema de las ciudades dormitorio, es porque en las ciudades donde la gente vive, transita vida. Y ahora pues estamos viendo que, no sé si me congelé, no creo que estoy bien, que la vida transcurre. En esta gráfica podemos ver cómo estamos trabajando desde lo que es, digamos, las mujeres, el proceso de colectar agua, el proceso de transportar agua, el proceso de luchar por el agua. Es una foto muy evidente, la de las mujeres con las cubetas, porque es así la vida de los asentamientos informales. Cuando llega la distribución del agua, que ustedes lo han descrito muy bien, la verdad, ya lo han ilustrado, bueno, quise traerlo porque son las mujeres las encargadas de ir al acarreo del agua. Y de decir entonces que, si pasamos la diapositiva, si pasamos a la próxima, decimos, por ejemplo, que el agua impactó la anterior. El agua impactó la anterior, donde está lo del COVID, sí, esa. La crisis COVID-19, la crisis sanitaria, puso de evidencia realmente que la profundidad del problema de acceso al agua es enorme. Y esto con más énfasis lo vimos para las mujeres. Viendo que este es uno de los ecosistemas vitales para la vida, las campañas sobre el cuidado y la protección frente a lo que podía ser la pandemia, y estuvimos hablando de la desinfección, estuvimos hablando de lavarte las manos, incluso hablamos de ahorrar agua para estos procesos. Y yo me preguntaba en muchos asentamientos informales de América Latina, ¿cómo vamos a guardar agua si no hay agua? Y entonces pudimos también ver que estos problemas también tienen que ver con que diariamente las mujeres también han sufrido, no solo con el COVID, la crisis del agua. Porque las mujeres en sus roles tradicionales y estereotipos de género, bueno, pues también han tenido que seguir sobrecargándose con los temas domésticos y con los temas de cuidado. Las mujeres y las niñas y los niños principalmente son los encargados de acarrear el agua a las casas, sea en un asentamiento urbano o sea en una comunidad rural. Las niñas y los niños dejan de estudiar, pierden su escolaridad en ese sentido, y por eso tenemos que ver esto como abordarlo desde una manera más integral, desde una perspectiva de género feminista, como la llamamos nosotras, para que no queden de ningún cabo suelto en estos sentidos. Ante ello, y si podemos cambiar la diapositiva, tuvimos que habilitar intervenciones y mecanismos con recursos básicos para implementar, digamos, pues, soluciones. Una experiencia de resiliencia, otra vez generada desde las mujeres y sus familias y sus grupos comunitarios para proteger los ecosistemas del agua. Aquí quiero mencionar ejemplos regionales, pero que también trascienden a lo global. Por ejemplo, las mujeres del área de Pintadas, una región seca, dejemos ahí, una región seca en Brasil, en la cual han tenido que implementar sistemas de captación de agua de lluvia para procesos que tienen que ver con la vida y el sustento. La región del Cotopaxi en Ecuador, por ejemplo, están trabajando la captura de agua de niebla. Es un proceso tecnológico tradicional que lo mencionaron antes, muy interesante, cómo con la niebla que hay en esas comunidades, pues tienen agua para subsistir. Y luego en Maharashtra, India, donde nuestras amigas también colectan agua de los monzones. Antes de que llegue el monzón, hacen profundas zanjas alrededor de las áreas donde van a cultivar. Y luego tienen agua por evaporación y mantienen entonces sus cultivos. Técnicas y tecnologías tradicionales de las mujeres puestas en marcha alrededor del proceso del agua.
Aquí en la fotografía pueden ver zonas costeras, zonas donde no hay acceso a agua más que a salada y donde no hay tecnología para, bueno, desalinizar esas aguas. Entonces las mujeres lo que están haciendo es básicamente trabajando en colectar agua de lluvia para sustento diario, para producción, porque nos decían algunas mujeres, si no tenemos agua, no tenemos producción. Y el sistema del agua va totalmente conectado al sistema alimentario en las ciudades. Y por eso decimos nosotras que básicamente tenemos que hacer todo un esfuerzo. Si damos la última lámina, donde está, pues donde sintetizamos el derecho de las mujeres a los sistemas del agua en las ciudades intermedias. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, hay que cambiar políticas y marcos legales. Hay que cambiar los temas de agenda y los temas del desarrollo cultural para incluir los temas de justicia del agua. Y tenemos que crear oportunidades para accesar a recursos y a tecnologías y a políticas muy apropiadas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? También es una manera interesante. Pues tenemos que considerar que hay evidencia basada en hechos reales, que tenemos que colectar las mejores prácticas de las mujeres con el trabajo de acceso, manejo, uso y distribución de agua, porque tiene que ver con todas estas dimensiones. Tenemos que hacer una actualización en todo el tema de capacidades que queremos llevar a cabo y tenemos que movilizar procesos de lo local a lo regional a lo global para que los grupos de trabajo, para que los colectivos realicen incidencia y hagan procesos para impactar las políticas públicas. Siempre decimos que no queremos quedarnos solamente en la buena práctica y que la buena práctica es evidencia para conformar una política y un cambio de marco legal importante en el tema del agua y en el tema que se relaciona, por ejemplo, a la vida y al sustento diario en las comunidades, en las ciudades intermedias y en las megaciudades. Así que creo que, bueno, creo que me pasé un poquito el tiempo por lo que me marca acá, pero quería como traer a colación que ya se están haciendo esfuerzos muy válidos, muy interesantes a nivel regional, a nivel global, y que lo importante es comenzar a trabajar en ese cambio de políticas que es tan urgente a nivel pues global. Se acerca la próxima COP en Glasgow, la COP26, y como mencioné, los informes del IPCC son fundamentales para recoger esta evidencia y plantearnos un futuro diferente. Muchísimas gracias. Thank you, Maite, for this very detailed presentation. Actually, you very comprehensively demonstrated how water scarcity is a huge challenge in the grassroots level, at the community level, through providing some specific examples from Latin America and also from, again, the community and citizen level. Thanks again, and maybe some highlights that we can just keep in mind for the upcoming, discussion part of this session. You mentioned that the intermediate cities are perceived as the sleeping cities, in the sense that they are lived in and also they are gone through, instead of having an economic ecosystem, and also having maybe relatively less and limited economic investment. So I think this is something that we need to keep in mind when we just approach to the term intermediate cities. And of course, the water is one of the resources that these cities utilize and they benefit from. But also there are some other resources and challenges in the meantime that they have been facing with. And also you mentioned about the gender roles in access to water resources. I think this is also something critical, especially for some of the societies, the communities. The access to water is also linked with the specific roles of the gender in this specific community. So this is also a keynote that we can take from your presentation. Thanks again for sharing with us your remarks and experiences from the field level. So now I would like to turn to Mr. Pablo Martinez from Andalus Fund of Municipalities for International Solidarity, FAMSI, to kindly seek his insights, vision, experiences on water management and also the role of intermediary cities in this overall management, let's say, scheme. Over to you, Mr. Martin.
Gracias. Buenas tardes. Primero querría empezar por agradecer a anfitriones y organizadores por la invitación a intervenir en este foro sobre un tema tan relevante para los gobiernos locales y la agenda de desarrollo como el derecho al agua y la justicia hídrica, además de saludar al conjunto de intervinientes en el panel. FAMSI es una red que integra a más de 130 gobiernos locales de Andalucía, desde ciudades intermedias en su mayoría, aunque también pequeños municipios y gobiernos provinciales, que impulsamos un trabajo específico para el fortalecimiento de servicios públicos, entre otros temas, a través de iniciativas de cooperación técnica entre gobiernos locales de Andalucía, América Latina, Caribe y África sobre todo, y con especial atención a los servicios de agua y saneamiento, desde una concepción del agua como derecho humano fundamental, que debe ser garantizado por los gobiernos a través de servicios públicos de calidad. A pesar de que este reconocimiento del agua como derecho universal se ha venido incorporando a la Agenda Global de Desarrollo en numerosas declaraciones, acuerdos, los gobiernos locales y regionales, que son quienes prestan la mayor parte de los servicios públicos de agua en las ciudades, enfrentan retos y desafíos crecientes para hacer efectivo este derecho en los territorios, sobre todo debido a fenómenos que ya se han mencionado como la urbanización acelerada o el cambio climático. Por tanto, como red de gobiernos locales, creemos que efectivamente corresponde a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad de hacer efectivo hacer efectivos los compromisos de la Agenda Global de Desarrollo y en concreto en los relativos al ODS 6 en materia de agua. Ya lo están haciendo y especialmente desde ciudades intermedias, las ciudades intermedias por su escala y por su vínculo, su capacidad de vincular el ámbito urbano y el rural, son espacios privilegiados para poder promover ese proceso de localización de la Agenda 2030 en el aspecto del agua y del saneamiento y también abordar procesos de planificación integral de la gestión hídrica, incorporar la participación ciudadana, abordar un enfoque de acceso universal e inclusivo desde la igualdad de género, el equilibrio territorial y la resolución de conflictos. Todos ellos son factores críticos para avanzar en la localización de la Agenda 2030 en este aspecto. Pero desde nuestro punto de vista no es posible abordar estos desafíos desde los gobiernos locales sin contar con instrumentos para ello y en ese sentido sin impulsar el fortalecimiento de los servicios públicos locales relacionados en este caso con el agua y el saneamiento, mejorando las capacidades técnicas e institucionales, aumentando los recursos, las competencias y la financiación, fomentando la participación de la ciudadanía y también de los trabajadores de los servicios públicos y protegiendo los servicios públicos de procesos de privatización y de recentralización en muchos casos, dando prioridad a la capacidad de decisión democrática de los gobiernos locales y regionales en procesos también de remunicipalización, asegurando la seguridad jurídica y instrumentos para que, si así lo deciden, los gobiernos locales puedan asumir la gestión directa de determinados servicios públicos relacionados con el agua y el saneamiento. También es importante que los acuerdos internacionales y tratados de comercio contemplen la justicia hídrica y la coherencia con la Agenda 2030 y la nueva agenda urbana, respetando la soberanía de los gobiernos locales y regionales en un aspecto tan vital como el agua, por encima de otro tipo de criterios económicos o comerciales. Por tanto, el fortalecimiento de servicios públicos locales necesita de acuerdos políticos en distintos niveles para impulsar este proceso, pero pensamos que es necesario hacer incidencia política para que se produzca este fortalecimiento de los servicios públicos relacionados con el agua desde lo local, porque solamente así será
posible, entendemos que es posible garantizar el control democrático y la participación ciudadana, prestar servicios con eficacia y con equidad, asegurar la igualdad de género y el acceso universal, además de poder atender a la población más vulnerable, garantizando mínimos vitales y otras medidas de promoción de la economía local y social desde criterios sociales y ambientales y no exclusivamente del beneficio económico. Si pasamos a la diapositiva anterior. Gracias. Más allá de acuerdos políticos en distintos niveles hacia el fortalecimiento de los servicios públicos, desde FANSI trabajamos en una línea de impulso del fortalecimiento de los servicios públicos desde la cooperación. Aportamos por la cooperación como una vía de avanzar en el derecho al agua y en la justicia hídrica. Entendemos que la gestión integrada de los recursos hídricos necesita de una cooperación horizontal y multinivel entre municipios y regiones que atraviese fronteras en muchos casos, como también se ha mencionado, y que aborde mecanismos de gestión cooperativa y participativa del agua entre comunidades y territorios. Es, por tanto, necesario un esfuerzo de cooperación global dirigida a desarrollar capacidades, a promover la colaboración y a identificar sinergias y uniendo esfuerzos en relación con la gestión integral del ciclo del agua. Creemos que las ciudades intermedias pueden invertir en la capacitación, en la generación de capacidades para este fin y pueden liderar alianzas a través de iniciativas de cooperación descentralizada que contribuyan a acelerar el proceso de localización de la Agenda 2030. Desde esta perspectiva, si podemos pasar a la última diapositiva, desde esta perspectiva, desde FANSI, en los últimos 2 años venimos impulsando una iniciativa que de alguna manera sintetiza el trabajo que venimos realizando en los últimos 20 años en esta materia, del impulso de la cooperación técnica entre gobiernos locales como vía para el fortalecimiento de los servicios públicos, como forma de hacer efectivo el derecho al agua y la justicia hídrica. A través de una experiencia local, la experiencia que acumulan los gobiernos locales andaluces, gobiernos que tienen un alto nivel de descentralización y que asumen importantes competencias relacionadas con el agua y el saneamiento y que cuentan con numerosas empresas públicas, operadores públicos que acumulan experiencia y que son referentes, no solamente a nivel nacional e internacional, en distintos aspectos relacionados con la gestión pública del agua. Activar esta capacidad del sector público local andaluz y orientarlo hacia la cooperación técnica a nivel global es uno de los objetivos de esta iniciativa que en el marco de las iniciativas Local for Action Hub de CGLU estamos impulsando. Lo hacemos también desde Andalucía, que es un territorio que se sitúa en un espacio crítico en relación con el cambio climático en el sur de Europa, en la cuenca mediterránea, uno de los territorios que junto con el resto de la cuenca mediterránea, sur de Europa, norte de África, Oriente Próximo, van a sufrir un mayor nivel de estrés hídrico y de peligro de desertificación, con lo cual nos parece que las respuestas que desde los gobiernos locales andaluces se sean capaces de articular desde lo público en este sentido también pueden ser de relevancia para otros territorios. En definitiva, lo que estamos impulsando es generar un espacio de transferencia para el intercambio de conocimientos, identificando desafíos y claves y propuestas claves de gestión que puedan promover la innovación y la gestión sostenible relacionada con el agua y el saneamiento. A partir de, como he comentado, la puesta en valor de la experiencia de los gobiernos locales que acumulan muchas experiencias que muchas veces no se intercambian y no se ponen en común porque no existen mecanismos para ello. Queremos crear esos mecanismos a través de la recopilación de buenas prácticas, de casos de éxito y de intercambio técnico entre gobiernos locales de distintos territorios. Es fundamental en esta propuesta el desarrollo de metodologías y herramientas que sirven para
para esto y que también otros gobiernos locales en otros ámbitos territoriales pudieran replicar la experiencia si así lo consideran. En definitiva, estamos impulsando una red, entendemos que para promover dinámicas globales a favor de hacer efectivo el derecho al agua y la justicia hídrica. Son necesarias redes de gobiernos locales que trabajan en este sentido, que defiendan la importancia de los servicios públicos precisamente a partir de la experiencia y de logros concretos de estos propios gobiernos locales, que sean los propios gobiernos locales y las empresas públicas quienes dinamicen esta red, proponiendo soluciones técnicas guiadas por la agenda de desarrollo y no por otros criterios más orientados al beneficio económico más a corto plazo, y que en definitiva impulse dinámicas cooperativas que puedan hacer frente o servir de antídoto para la dinámica más conflictiva que la escasez de recursos hídricos puede generar o ya está generando y puede generar con más agudeza en los próximos años. En definitiva, con esta iniciativa de FANCI tratamos de impulsar un modelo de cooperación técnica que se pueda alinear en el marco de CGLU y con la colaboración de otras redes territoriales como Mercociudades, ALAS y también organismos multilaterales como PNUD, para generar sinergias que contribuyan a esa dinámica global que haga posible avanzar en los compromisos específicos de la Agenda 2030 y en concreto del ODS 6 en relación con el agua. Muchas gracias. Thank you, Mr. Martinez. Actually, you have shared with us the vision of FAMSI plus some, key value proposition in the field of localization of cities and your approach to water management at the local level, at the municipal and urban level. So, as you rightly point out, the local governments and local authorities are responsible for localization of SDGs. But of course, this should be in alignment with the national priorities, and also there should be a scaled approach, meaning that the urban and rural integration is quite critical. And you also highlighted the new urban agenda and the concept of leaving no one behind, which is also well acknowledged by different authorities from UN to different, multilateral organizations and also the local authorities and national governments. And this is also a key also to access water resources in the context of leaving no one behind. Okay, so we are almost at the end of the session, but we have a last but not least panelist, Mr. Pablo Jurado, the president of Consortium of Autonomous Provincial Governments of Ecuador and president of Forum of Regions. So let me introduce you, Mr. Jurado, for his remarks on water management and water scarcity, challenges, opportunities, and approaches from Congope's point of view. Over to you, Mr. Jurado. Bueno, muchas gracias. Para mí igualmente es un honor saludar a la distancia a todos los panelistas. Sin duda, el tema del agua es cada vez de mayor relevancia, mayor importancia. Acá en el Ecuador se tiene un criterio, creo que en el resto del mundo es igual. Si muchos países ahora, en estas últimas décadas, han generado conflictos por el petróleo, por la minería, es posible que en corto tiempo, si es que no tomamos las precauciones necesarias, igualmente el mundo se enfrentará, aunque ya sucede en comunidades, dentro de nuestro país incluso, que hay conflictos y enfrentamientos por captar mayores volúmenes de agua. El Ecuador está en un proceso importante de institucionalización y descentralización de la gestión del agua. Este proceso es una oportunidad para alinear los esfuerzos de diferentes sectores y ordenar de mejor forma el uso y protección de este recurso. La sociedad participativa para la planificación debe ser un instrumento esencial para fortalecer la gestión del recurso hídrico, fomentar la participación y empoderamiento de los usuarios y articular a las diferentes instituciones que directa o indirectamente inciden en los procesos
hidrológicos. Los gobiernos subnacionales y locales han venido implementando mecanismos de conservación del agua de manera urgente y necesaria, así como espacios de discusión y articulación que permiten generar instrumentos enfocados en la conservación, recuperación y restauración de las unidades hidrográficas que se abastecen del recurso hídrico en pro del mejoramiento del nivel de vida de los habitantes y del manejo responsable y productivo de los ecosistemas. Los ecosistemas cumplen funciones esenciales en el ciclo hidrológico, regulan la cantidad y calidad del agua, así lo entendemos, y necesitan ser reconocidos de mejor forma en las políticas, estrategias, planes y proyectos hídricos. Un cambio de visión en la forma de resolver los desafíos del agua es obviamente urgente. La tendencia actual, luego de décadas de errores así vistos, intervenir lo menos posible en los flujos naturales del agua, tratar de evitar las obras que interrumpen la dinámica pluvial y apoyarse en soluciones costo efectivas basadas en la naturaleza y en un mejor ordenamiento del territorio. Aquí yo me voy a detener porque cada uno de los países tiene una característica propia y una característica diferente a otras. Yo en este momento estoy emitiendo mi mensaje desde la provincia de Imbabura, del cual soy su prefecto. La provincia de Imbabura, para que ustedes se ubiquen, tiene al sur la capital del Ecuador, Quito, a 120 kilómetros. Y si nos dirigimos al norte, a esa misma distancia, a 120 kilómetros, tenemos ya la frontera con la hermana República de Colombia. El Ecuador en general y particularmente la provincia de Imbabura, la provincia llamada acá, en otras partes llamadas regiones, o en otras llamadas gobernaciones en América Latina, tiene una riqueza minera muy alta. Y ese es el conflicto que hoy por hoy enfrenta el país en general y la provincia de Imbabura en particular, porque desde la visión nacional, desde el nivel nacional, obviamente el interés es aprovechar la riqueza minera. Nosotros en el Ecuador particularmente vivimos de la explotación y exportación de petróleo. Es el producto de mayor rango en temas de exportación. Somos agrícolas también. Pero el problema es que en algún momento el petróleo se va a terminar. El actual gobierno, lo que está posesionado desde el mes de mayo para acá, le está apuntando al tema del extractivismo, al aprovechamiento de la minería. Y ahí es cuando nosotros como autoridades intermedias tenemos que salir al frente y expresar nuestros puntos de vista que son percibidos también con nuestra comunidad. En nosotros nos mantenemos en la posición, digo los prefectos, alcaldes y otros, en que todo lo que atente a la vida, obviamente no puede contar con el visto bueno de ninguno de los niveles. Se ha dicho que la minería ya también ha desarrollado tecnologías y que la contaminación es mínima. Sí, pero nosotros no tenemos mucha experiencia en minería. No somos Chile, por ejemplo. No somos México, por ejemplo, hablando de nuestro lado, que tienen mucha experiencia, cientos de años de experiencia. Nosotros somos muy nuevos en este tema, pero insisto, el nivel nacional, los gobiernos le están apuntando y apostando a que se generen grandes proyectos de minería a gran escala, y eso va a tener obviamente un serio problema para nosotros. En Imbabura, nosotros contamos ya con un plan de riego y drenaje que coadyuva al desarrollo económico a través del manejo eficiente del recurso agua, con planificación para la entrega de superficies de servicios adecuados de infraestructura hidráulica, aprovechamiento de las aguas subterráneas y superficiales, en concordancia con la conservación ambiental, la equidad y las buenas prácticas comunitarias, basándose en principios fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en las políticas públicas nacionales sobre riego y drenaje, a saber, del buen vivir rural, redistribución
concertación, participación, inclusión y equidad como parte de la competencia entregada a los GAT. Nosotros en el Ecuador, cada nivel tiene sus competencias. En nuestro nivel, que es el intermedio, el nivel provincial, tenemos la competencia de riego y drenaje. Es decir, nosotros somos los responsables del buen mantenimiento de los sistemas de riego, pero también en nuestro país están canalizados o establecidos diferentes rangos también. Es decir, los grandes canales de riego no manejan las prefecturas acá, maneja el gobierno nacional a través de una empresa pública del agua. Antes había una Secretaría Nacional del Agua, hoy fue incorporado también o asumido por el Ministerio del Ambiente, ahora se llama Ministerio del Ambiente y del Agua. Con este plan que nosotros tenemos, el plan de riego, lo que buscamos es un adecuado aprovechamiento. También tenemos nosotros hoy por hoy un fondo del agua, un fondo provincial del agua. Lo que buscamos es que cada ciudadano inyecte recursos económicos. ¿Para qué? Para poder intervenir en las fuentes hídricas, ¿no? En nuestros páramos, en nuestro patrimonio natural, porque obviamente, al menos acá en el país, donde hay una zona andina, si no cuidamos nuestros páramos, si no cuidamos nuestro patrimonio natural, si no cuidamos nuestros bosques, simplemente quienes viven en las ciudades estarían destinados a correr serios peligros más temprano que tarde. Anteriores panelistas ya hicieron referencia a ese acelerado crecimiento de las metrópolis, donde se concentra la población y empiezan obviamente a demandar más de este líquido vital, generando en muchas ocasiones problemas en cambio para el abastecimiento de agua en lo que tiene que ver a riego y producción. Es decir, manejar el equilibrio, manejar la equidad entre lo que es agua para el consumo humano y lo que es agua para la producción, no es muy fácil y cada vez será mucho más difícil, ¿no? Por un lado, la gente, el pueblo que pide agua para poder subsistir, y por otro lado, la agricultura, los campesinos igualmente que demandan también de caudales para poder producir. Por lo tanto, estamos en el planeta frente a una disyuntiva y frente a un verdadero problema. Por eso es que yo quiero felicitar a los mentalizadores de toda esta jornada para analizar temas ambientales, para analizar cambio climático y para analizar esto que es fundamental, el agua, porque hablar del agua es hablar de la vida del planeta. Y hablar del planeta es hablar de miles de millones de seres humanos que cada vez vamos a seguir exigiendo, insisto, particularmente a las alcaldías. En nuestro país son las alcaldías las responsables de dotar de agua potable. Nosotros, las prefecturas, somos responsables de el manejo y dotación de agua de riego. Entre los dos niveles tenemos que articularnos, tenemos que coordinar y dar respuestas, insisto, a las necesidades tanto de la comunidad en términos de seres humanos, en términos de servicio doméstico, y también tenemos que dar respuesta a los pequeños y medianos y grandes agricultores que cada vez también van viendo cómo los caudales con este tema del cambio climático, con los caudales van disminuyendo de manera muy preocupante. Reitero, para culminar mi intervención, felicitar esta iniciativa. Son temas que a lo mejor de no abordarlos estaríamos cayendo en una irresponsabilidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es enfrentar con mucha responsabilidad temas que son hoy por hoy de gran preocupación. Un abrazo a la distancia. Yeah, thank you, Mr. Jurado, for sharing your experience from Ecuador. So this is very valuable, and thanks again for all the remarks and the points, which also complemented the key highlights of the other panels. So with this presentation, we are at the end of this specific session. So we had the opportunity to listen different experiences, insights, visions, institutional expertise from different institutions all around the world. So this was a great opportunity actually for all of us to better understand the water management
issues, water management practices, and the role of intermediary cities in this whole process. So I think we are already beyond the time allocated for this specific session, but I didn't really want to just cut the presentations. They were quite comprehensive. Do we have any questions, any burning questions that we can ask to our panelists? Otherwise, I would like to suggest to close up the session, and perhaps we will be in contact with each other, because this is not only a one-time type of an event. This will be a network of cooperation. So we will always have the opportunity to connect us through UCLG networks, and of course be in contact with each other in the upcoming period. Do we have any specific questions? I'm just looking at the audience for any questions. You can just share through the chat box. I see a hand raised by Gabriel Jaim. Yeah, the floor is yours for your question and remark. You are muted. If you would like to come in, could you please? Yo quisiera solamente. Yes, we can hear you. ¿Está silenciado el micro? We can hear you. Gabriel Ochoa. Yes, please go ahead with your question or reflection. Sí, we can hear you. Solo una notita muy pequeña. O sea, varias veces hemos escuchado la relación urbano-rural en muchas ciudades intermedias, pero Jurado nos ha traído una nota clara sobre las ciudades metropolitanas. Caso Lima Metropolitana, ATE es una ciudad intermedia entre Lima Metropolitana, pero hay cierta analogía en esas ciudades intermedias, en áreas metropolitanas, entre las zonas consolidadas de la ciudad, con mejores servicios, con mejores todo básico, agua, etcétera, etcétera, y esa enorme periférica, pero parte territorio de la ciudad, asentamientos humanos, donde hay una cierta analogía que es bueno tener en cuenta y acentuar. No todas las ciudades son urbano-rural, sino que las ciudades metropolitanas son metropolitanas y tienen sus áreas más vulnerables, más deficitarias de servicios, con lo cual plantea, digamos, reproducir el modelo de ciudades intermedias a nivel de nuestras ciudades intermedias en áreas metropolitanas. Creo que sería bueno anotar eso. Thank you for this very important comment and feedback, which is well noted. Do we have any response? I'm just looking at the panelists. Any response or any contribution based on this? Brilliant. Yes, we have the Secretary General of UCLG that would like to take the floor. Yeah. She has raised your hand. Yes, please. Yes, but I am not going to respond to this question. So if the speakers would like to come back, I too feel it's a very important question. So I will take a pause here. If there are speakers that would like to respond, please do so. I just wanted to give you some wrap-up thoughts and thank everybody. Yeah, thank you, Mrs. Sayes. I'm just again looking at our panelists. Do we have any reflection, any response to this very critical comment from one of our participants regarding the analogy, the typology of the intermediate cities? So I see no one is taking this up. It has been a long session. Yeah, it has been a long session. So are there any questions? I'm looking at the participant list. I see no question, no hands raised up, and in the chat box, no further comments. So maybe I can just leave the floor to Mr. Sayes for wrap up and for the final remarks. Over to you. Well, thank you very much. I wanted to thank you for a very difficult job that you did today, managing so many speakers with so many relevant interventions.
well done, and we are delighted to have UNDP Turkey with us in this process. Has always been a very important partner of our section, UCLG MEWA, and we are very happy that you took on the challenge. I also wanted to thank the Secretary General Mehmet Duman and his team for proposing this specific session and this challenging topic, which I think is very relevant, but we haven't dealt with it as often as one might think. So we are starting to deal with it, and I really congratulate everybody for the very relevant inputs and how well linked they were with our intermediary cities agenda. I think this is really worth highlighting. I am taking with me tasks to include this topic more at the heart of the discussions of the intermediary cities agenda, but not only. I think we need to put it also at the heart of our ecological transformation agenda. As you know, we are working towards a pact for the future, a new social contract with 3 axes: people, planet, and government. And I think water needs to be higher up on the agenda. So I would really like to explore further with the World Water Council how we can do this. We teamed up really well when we fought for water to be acknowledged as a human right. And I think we need to go further now and to see what kind of action we need to undertake at a moment where the network is discussing a new generation of rights. And also renewed rights for the planet as well for the ecosystem. So very timely indeed. Congratulations, MEWA, for this. Congratulations to all the speakers. A very interesting day of our intermediary cities forum. And I just want to remind you all that the team has shared the Wonder links. You know, we have informal spaces where you can all gather throughout tomorrow. You just go in, join different groups, just as if you were taking a coffee with someone, you know, no preparations, no formality. Join those groups because it can really be interesting to strengthen the community that we have. And looking forward to further exchanges from Kutaya on Friday. So please do join Wonder tomorrow and more from Kutaya on Friday. Congratulations, everybody. Thank you, Firdaus and Rodrigo and Rosa that are already in Kutaya. And see you all very soon. Thank you. Bye. Be well, please. Bye. Congratulations.